Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. All right, everyone. So today we continue with our Trika study and we go over onto the from the Uppanna Trika today to the Atita Trika, which is quite a straightforward Trika. So let us get to it. What is Atita? Here, Atita Trika refers to the time frames where objects are taken. Now, when we look at the Paticcasamuppada, we find that those sankhara dhammas that arise affect all parts of chitta, chaitasika, and rupa. And as a result of that, that effect is seen within the past, the present, and the future. The present moment where the Panchaskandha exists, the Chittas, the Chaitasikas, and the Rupa Dhammas are present. Before, where there was, at the moment where past karma was committed, done, at that stage also the Panchaskandha existed, where the karmas were done, right, in the past. Owing to the karmas that are done now, there is also a future Panchaskandha that can ought to be in the future. With regards to Atītārammana, we look at those dhammas that can be past object. Past object. With Anagata Dhamma, we look at dhammas which are present or in the future. Anagata. Pachuppanna Dhamma, we look at dhammas which are present right at this moment. So the past, future, and the present. With regards to this trika, when you do one, you do all, because we know that these dhammas, chitta, chaitanya, and rupa, can be in the past, the present, and the future. They can be objects of the past, objects which are taken within the past, the present, and the future. So let us look at them. Is that clear, everyone? Any questions? Okay. Then we go over to, let me just share. Sorry. Let's wait patiently. All right, there we go. Now, so then we look at when we take the skandhas. Sorry. Okay. So when we then look at the dhammas with regards to the present, we would have 89 chittas, 52 chetasika, and 28 rupas
that can be existent and taken within the present as object, both internal and external, right? Taken as object. This පාස්කන්ධ මේ අවස්ථාවේ තිබෙන චිත්ත ධර්මයකට පුළුවන් අතීත අරමුණු කරාගෙන 89 චිත්තස් 52 චේතසිකස් 28 රූපස් උත් අරමුණු කරන්න. From the present, from the present, what is happening? Oh, I think the battery died. How unfortunate. That's okay. Let's switch to my note. Atita, right. So then, from the present, you can take past as object. How do you take past as object? How do you take past as object? Otakuta, Atītārammana, to fulfill Atītārammana, how do we take past as object? When we remember something, remind ourselves of something. ධ්‍යාන අවස්ථාවේ නිමිති අතීත නිමිති ගන්නවා වර්තමාන ධ්‍යානෙට. Right? That happens at the second and the third jhana, isn't it, everyone? Right? We take the previous nimitta of the previous arupa jhana for that jhana. In those ways, we can take past as object. You see, at that moment, when you take that nimitta, when you take that image, what we do not see is that underlying that is a paramatta process which is going through the mind. And within that state and frame of the present, 89 chittas, 52 chetasikas, and 28 rupas are present. So it is quite a straightforward trika. Nibbhanam tapetva, leaving Nibbhana aside, Sabbhe Dhamma siya Atita siya Anagata, siyallama Anagatai, siya Pachuppanna. And all of them are future. Nibbana does not belong to past, present, nor future. Hence, Trika Satcha. Metana Trika Muttakete enama Nibbhana. Trika Muttaka Nibbhana. Right? Nibbhana. Is Nibbhana internal or external? Is Nibbhana internal or external? Neither. Internal or external? Neither. Neither. Hmm. Yes. Okay, බලමුකෝ. Tika Muttaka. Now, so it is quite a straightforward trick in that sense. So, Atita Dhamma Krama Nagatai Pachupannai Dekama එකටම අපිට කරන්න පුළුවන්. ස්කන්ධ වශයෙන් උතර ස්කන්ධ පහේ. හේමමාලි අපිට කියන්නකෝ. සනස වේදනා චෛතසික is වේදනා ස්කන්ධ. හරි. සංඥා චෛතසික is රූපේ? සංඥා ස්කන්ධ. රූප 28 රූප is රූප ස්කන්ධ. Then වේදනා සංඥා වේදනා සංඥා. Then remaining 50 චේතසික is සංකාර ස්කන්ධ. හරි. 89 චිත්ත විඥාන ස්කන්ධ. 89 චිත්ත is විඥාන ඛණ්ඩ. හරි. ශිරෝම ආයතන ආයතන 12යි. චක්කු ප්‍රසාදයේ චක්කු ආයතනය. එහෙම නේද බන්තේ? සෝත ප්‍රසාදයේ සෝත ආයතනය, ගාන ප්‍රසාදයේ ගාන ආයතනය, ජීවහා ප්‍රසාදයේ ජීවහා ආයතනය, කාය ප්‍රසාදයේ කාය ආයතනය, වර්ණ රූපේ රූප ආයතනය, ශබ්ද රූපේ ශබ්ද ආයතනය, ගන්ධ රූපේ ගන්ධ ආයතනය, ගිවහා රූපේ ගිවහා ආයතනය, පඨවි තේජෝ වායෝ පොට්ටබ්බ ආයතනය. හරි.
කො මන ආයතනේ ධම්ම ආයතනේ. මන ආයතනය සිත් 89 හ්ම්. ඥාන ධම්ම ආයතනය චෛතසික 52යි සුකුම රූප 16යි. හරි. සුකුම රූප 16 ධම්ම ආයතන. හරි. මාල ධාතු. can't hear you මාලා. ධාතු 18ක් තියෙනවා ඔක්කොම. චක්කු විඥාන ධාතු, සෝත විඥාන ධාතු, ගාන ජීවහාන ධාතු, ජීවහා විඥාන ධාතු, කාය විඥාන ධාතු. ඊට පස්සේ තියෙනවා වර්ණ, ගන්ධ, රස, වර්ණ රූපේ රූප ධාතුව, ශබ්ද රූපේ ශබ්ද ධාතු, ගාන ධාතු, ජීවහා ධාතු, පොට්ටබ්බ ධාතු. ඊට පස්සේ මනෝ ධාතු, ධම්ම ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු. චක්කු විඥාන ධාතු. ඊට පස්සේ තියෙනවා චක්කු විඥාන ධාතු, සෝත විඥාන ධාතු, ගාන ජීවහාන ධාතු, ජීවහා විඥාන ධාතු, කාය විඥාන ධාතු. ඔක්කොම 18යි. උතර පංචද්වාරා වචන එකයි සම්පටිච්ඡන දෙක මනෝ ධාතුවයි. මනෝ ධාතුයි, ධම්ම ධාතුයි, මනෝ විඥාන. මනෝ ධාතු තුනක් තියෙනවා. 72 remaining chittas is mano vinyana dhatu. Yeah. Hari. 72. 76 නේද? 76 da. 76. 76 remaining chittas is mano vinyana dhatu. 52 chetasikas, 16 sukuma rupa and nibbana, sorry. Right? And sukuma rupa, 16 sukuma rupa is dhamma dhatu. Hari. Dhamma dhatu. Satcha vashin devika satcha. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ලෝකීය චිත්ත 81 ඒකට associated 51 චේතසිකස් except lobha and then 28 rupa is dukkha satcha. Hari. 28 rupees dukkha satcha. Lobha cetasika is samudaya satya. Hari. Then 8 or 7 magganga in 4 magga chitta is nirodha satcha. Magga satcha. Magga is satcha, magga sorry. satcha. Hari. Satcha muttaka වෙනවා එතකොට magga චිත්තුප්පාද 29යි. ඵල චිත්තුප්පාද 37. Satcha muttakai nirvana trika muttakai. Trika muttakai. Nirvana cannot belong to past, present, future. Past, present, future කියලා කියන්නේ we are the ones who claim it past, present, future. ඔතකොට past, present, future කියන්නේ 89 chittas, 52 chetasikas and 28 rupas. Past, present, future itself is that. Right? Past, present, future ඒ කියන්නේ 89 chittas, 52 chetasikas and nibbana are all sankata dhammas. Hari. All sankata dhammas. ඔතකොට past එකට අයිති වෙනවා කියලා කියන්නේ සංකත වෙනවා කියන එක. past එකකට අයිති present එකකට අයිති වෙනවා කියන්නේ සංකත ධම්ම. අනාගතයට අයිති වෙනවා කියන්නේ ආපෝ සංකත ධම්ම. නිබ්බාන අසංකත. අසංකතයි කිව්වම නිබ්බාන can't be past present future. ඒ හින්දා අපි චිත්ත වීතියක් දිහා මාර්ග චිත්ත වීතිය ඵල චිත්ත වීතියක් දිහා බැලුවම එතන තියෙන්නේ මාර්ග ඵල කියන ඒ චිත්තක්කන ටික විතරයි නිර්වාණය එතන නැහැ. නිර්වාණය එතන තිබ්බොත් නිර්වාණය සංකත වෙනවා. හිතන්න මාර්ගය ඵලය තුල අපි නැත්තම් මාර්ගයටයි ඵලයටයි නිබ්බාන කියලා නම් කරොත් එතන ඒක වැරදි. කොහොමද වැරදි වෙන්නේ? මොකද එතනට අයිති වුණේ ගමම් කාලත්‍රයට අයිති වුණේ ගමම සංකතයි. Right? So then සංකතයි කියන්නේ නිර්වාණය හට ගන්නවා. නිර්වාණය හට ගන්නවා කියලා කියන්නේ ෂය වෙනවා කියන එක. උතර නිර්වාණය කියන බුදුහාඳුරෝ ආයත් කරන්නේ නිර්වාණය නෙමෙයි උතකොට. හරි. උතකොට මාර්ගඵල they cannot be nibbana cannot be a part of past present time period. අසංකත වූ හේතුවෙන්. දැන් අපි යන් Atītārammana ත්‍රිකයට. Bante, one question, a section is just to make it thorough. එක්කම තේරෙනවා අර මා සත්‍ය විනිමුක්ත කියලා කරන ටික 100%
පේන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා මේ. සච්ච විනිමුත්ත. හරි. දැන් මෙතන සච්ච විනිමුත්තකයි කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයන් හටගන්න වෙලාවේ, right? At the moment, now what we are looking at are dhammas which belong to the past, the present, and the future, right? Past, present, and the future. ඔතකොට past, present, and future ගත්තම අපිට තියෙනවා මේ ධර්ම ටික ඔක්කොම මේ අභිධර්යාර්ථයේ මේ සියල්ලම. ඒ ධර්මයන් දියා ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයන් it can manifest as an image, it can manifest as whatever නිමිත්තනෝ, whatever we are doing within the present, right? So it is clear that within the sense sphere, what we do is we experience the vipakas of karmas and we create more karmas. Sense sphere එක ගත්තම අකුසල් කුසල් ඒ ටික ඔක්කොම කියන්නේ sense sphere එකේ. ධාන භූමිය අපි ධාන වඩනවා. හරි. ධාන භූමිය අපි ධාන වඩනවා. ඔතකොට විදර්ශනාවට ගියාම ධාන ටිකත් අපි අරමුණු කරාගෙන තමයි පළවෙනි සැරේට අපි විදර්ශනාව කරන්නේ විතක්ක විචාර ප්‍රීතිසුඛේ ඒකාගතර ධානාංග උඩ. හරි. ඔතකොට ඒ භූමියේ ඔතකොට අපමාන කියන මේ භූමියේ ධාන හරහත් අපි ඒ ඝන සංඥාවාදී සියල්ලම කඩනවා. හරි. ඔතකොට දැන් නිවන ගත්තම දැන් නිවන කියන තැන සච්ච මුත්තක වෙන්නේ මෙන්න මේ සච්ච කියලා ගත්තා මේ four noble truths උඩ. දැන් four noble truths උඩ මේ ලෞකික ධර්ම සියල්ලම හටගන්න මොහොතක් පාසා ඒ ලෞකික ඒ ultimate reality සියල්ලම දුක්ඛ සත්‍ය වෙන්නේ ඒක දුක්ඛ සත්‍යයට හේතු වෙන හේතුවෙන්. right? ඒ හින්දා තමයි දුක කියන දේ මේ ජීවිතය තුල මනසක් තුල හටගන්නේ. දුක. හරි unsatisfactoriness. ලෝභය. ඔතකොට මේ දුකට හේතු වන්නේ ඒ අර පංචස්කන්ධයේ කෙරෙහි උපාදානය ඇති වූ අවස්ථාවේ තමයි පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් තමයි එන්නේ ඒ මනස තුලේ හටගන්නේ ඒ මේ දුක් මේ ධර්මයන් අරමුණු internal external දුක්ඛ සත්‍ය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ ලෝභයේ හේතුවෙන්. හරි. ඔතකොට ඊට පස්සේ අපි මාර්ග අවස්ථාවේදී මාර්ග නිරෝධ සත්‍යය තියෙනවා නිර්වාණය. ඒක තමයි අපේ end goal එක. But how do you go on to that goal? What is the journey leading to that cessation? That is through the 8 or 7 margangas or the 8 maggangas in the 4 magga chitta. Yeah. හරි. කියලා ඒ විදිහට අපි ભેද කරනවා. ඒ වුණාට මාර්ග සිත ඇති වෙන අවස්ථාවේදී එතන නිවනනේ සම්පූර්ණම නිවන අරමුණු කරන්නේ ඒ වෙලාවේ. හරි. මේ ඒ වෙලාවේ මනසද ඡේද වෙනවා, කයද ඡේද වෙනවා. ඉතුරු වෙන්නේ නිවන විතරයි. ඒ අවස්ථාවේ ඵල අවස්ථාවේ මග්ග චිත්තුපාදා කියලා කියන්නේ ඒ චිත්තක්ෂණේ තුල තිබෙන පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ලම. ඔතන මාර්ගය හටගන්න අවස්ථාවේදී කිසිම ඝන සංඥාවක් හැදීමක් නැහැ. Do you understand? Right? මාර්ග අවස්ථාවේ නිවන අරමුණු කරන අවස්ථාවේ අර සංස්කාරයෝ ඡේද වෙලා නිවන විතරක් අත්දැකීමක් වශයෙන් හටගන්න අවස්ථාවේදී ඝන සංඥාවක් හැදීමක් නැහැ. ඒ හේතුවෙන් ඒක සච්ච මුත්තකයි. Because it is a pure experience there. ඒ හේතුවෙන් ඒ ධර්මයේ ඒ මග්ග චිත්තුප්පාද අවස්ථාවයි ඵල චිත්තුප්පාද අවස්ථාවයි සච්ච මුත්තකයි. මොකද ඒ ධර්මයේ තුල සච්ච මුත්තකයි කියන්නේ උතකොට ධර්ම තියෙනවා චිත්ත මාර්ග චිත්තයයි and 28 supporting චෛතසික ධම්ම. Isn't it everyone? Right? උතකොට මග්ග චිත්තුප්පාද කිව්වම මග්ග චිත්තුප්පාද 29යි. මේ 29 හටගන්න අවස්ථාවේදී it is sheer experience. දැන් ඕකට පච්චවේක්ඛනාවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අතීතයේ අරමුණු කරන ඒ වෙලාව වෙනම කතාවක්. විනිමුක්තයි කියන්නේ එතනට අයිති වෙන්නේ මොකද එතන සත්‍ය ભેද කිරීමක් එතන නැහැ. මොකද that is experience of nirvana.
ඒ Okay. අවස්ථාවේ සත්‍ය මුත්තකයි වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ නිවන අරමුණු කරන අවස්ථාව. එතකොට මේක නිවන කියලා මෙන්න මෙතන දාන්න බෑනේ. නිවනට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මේක. නිවනට ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. නිවනට the allowance where නිවන is taken, nibbana is taken fully as an object is the moment the Magga Chitta arises. හරි. දැන් පච්චවේක්ඛනා ඥාන. ඒ කියන්නේ මාර්ග ඥාන, ඵල ඥාන, පච්චවේක්ඛනා ඥාන. අන්තිම ඥාන. පච්චවේක්ඛනා ඥානේ කරන්නේ මොනවද? නිවන අත්දැකීම ඒ කියන්නේ අතීත මාර්ග සහ ඵල චිත්තය අරමුණු කරනවා බලන්න මේකේ තියෙන අංග ටික මොනවද කියලා. Right? That is a pachavakkana. You do through self-reflection over the previously risen marg and palachitta. ඒ අවස්ථාවේ මේක අතීත අවස්ථාව. This is the present magga chittuppada මාර්ගයේ ටෙක්ක හටගන්න ඒ ධර්ම සියල්ලම සත්‍ය මුත්තක වෙනවා උඩට. Okay. මොකද ඒ සත්‍ය අවස්ථාවේ කියන්නේ සත්‍ය කියන වචනේ මොකද්ද truth. බන්දේ? ඒ කියන්නේ සත්‍ය The is truth. connected to the four noble truths. Satya is connected to the four noble truths. Then Nirodha Satya So Nibbana. the Magga, the 28 plus 1 is not part of that Satya කියලා කියන්නේ. Yes. Right? It's not part of that Satya. Why? Because it is the stepping stone for the arising of Nibbana. Nirodha Satya. So the 36 plus 1 Yes. Phala. ඒකත් සත්‍යයට අයිති නෑ කියලා. අයිති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඵලසිත දෙකක් හට ගන්නවා. ඵලසිත දෙක හට ගන්න වෙලාවේ it's the complete experience of Nibbana. ඒ අවස්ථාවේ ඇත්තටම ඒ අවස්ථාවේ මේ සංස්කාරය නෑ එකක්වත්. ඒක පැහැදිලිද? Yeah. සංස්කාරය එකක්වත් නෑ ඒ වෙලාවේ. ඒ අසංකතින්ද. Okay. අසංකතින්ද. ඒ වෙලාවේ උතකොට තියෙන්නේ මග්ග චිත්තුප්පාදය, ඵල චිත්තුප්පාදයනේ. ඒක ෂේ වුණාම තමයි නිවන කියන දේ අත්දැකීම හටගන්නේ. උතකොට මේ මොහොතකට ඒ ප්‍රති වෙන මේ අන්තිම ප්‍රතිම මග්ග චිත්තුප්පාදය, ඵල චිත්තුප්පාදය. Okay. ඒ හේතුවෙන් ඒක සත්‍ය මුත්තකයි. Does that make sense? Bante, Yes. one thing, is it, I'm just trying to understand it. Satya Vinimutta is non-existent Chaitisicus at that moment. At that moment. Yeah. Yeah. That means when you are in the Marga Chitta, Yeah. all these 28 Chaitisicas are non-existent. Yes. That's the real, yeah. Yes. And then at that time, the whole Phala Chittupada is non-existent. Yes. That means 37, 37, Yeah. 38, 36 plus 1. That means including your Chitta and all the Chaitisikas are non-existent at that moment. Yeah. Am I right? Yeah. Yeah, it makes a lot of sense. ඒක තමයි ඉතින් that is the right thing, right answer. මට අර ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ if that is the truth, right? That is the truth. Because of that ඒක සත්‍ය විනිමුක්තයි කියනවා. එතකොට අභිධර්මයේ ඇයි අර මගේ ඉස්සරින්නම් ප්‍රශ්නේ තමයි එතන අසංකත දේවල් නම් එතන අසංකත නම් කොහොමද අපි අරව අහුලනකොට මේ ඵලසිතටයි මාර්ගයටයි චෛතසික දාලා එකතු කරන්නේ ඇයි එතකොට ඒකත් එතකොට වැරදි එතකොට විනිමුක්තයි දැන් මේ ත්‍රිකේත විනිමුක්ත වගේම in reality it's විනිමුක්තයිනේ දැන් දමස්ත්‍රී කිව්වා වගේ ඒ වෙලාවට මේ චිත්ත චෛතසික රයිස් වෙන්නේ නැහනේ රයිස් වෙන්නේ නැති එකමනේ ඵලය කියන්නේ අසංකත හැබැයි දැන් ඵලයි
මාර්ගයයි ඵලයයි චිත්ත අපිට චෛතසික ගණන් කරනකොට ඒවට තියෙනවනේ දාලා චෛතසික. Yes. ඒ දාලා තියෙන්නේ. Mokada, in the act of cognition, at the moment from Sankharopekha, when attention towards mundane Sankharas drop, that is 89 chittas, sorry, 81 chittas, 52 chetasikas, 28 rupas, kerehi tina attention එක සම්පූර්ණයෙන්ම share කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී සංස්කාරයෝ සියලු සංස්කාරයෝ කෙරෙහි තිබෙන උපේක්ඛාව පාදක කරගෙන සංඛාර උපේක්ඛා ඥාණයෙන් උඩට යන. ඒ කියන්නේ මාර්ග අනුලෝම ගෝත්‍ර වූ ආදී මාර්ගඵල ඥානයන් වලට පත්වෙන අවස්ථාවේදී the cognizing of mind shifts its object from one end and then takes at that moment සියල්ලක් නැති වූ අවස්ථාවේදී නිවනට හැරෙනවා. මේ එක අවස්ථාවේ චිත්තක්ෂණේනේ. ඒ එක දැන් මම හිතේ චිත්තක්ෂණ ඔය චිත්තක්ෂණේ තුනට කඩලා ඔය කියන්නේ. උපාද මොකද තිති භංග හැම දැන් චිත්තක්ෂණයක් තුලම තියෙනවා. ඒත් මේකට යන ජවන process සුද්ධකින් උතන තියෙනවා. මොකද මාර්ගය දවන කෘත්‍ය මාර්ගෙත් කරනවා. එතකොට මාර්ගයේ දුවන ඒ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම හේකුත් තියෙනවා. අසංකත කෑල්ල ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා සංකත කෑල්ලක් කොහොම හරි අසංකත ඇඩ්‍රස් කෑල්ලක් වෙනවා. අසංකත ධර්මයක්. ඒ කියන්නේ අසංකත වෙන එක ධර්මයක් තියෙන නිර්වාණය. අසංකත නිර්වාණ ධර්මයක් චිත්ත වීතිය තුළ පෙන්වන්න බෑ. මොකද උපාටිට භංගයක් තියෙන හින්දා. ඕකේ චිත්තක්ෂණේ එතකොට ඉවර මෙතන වුණාට පස්සේ තමයි එතකොට at the moment when the mind needs to shift its attention, when it first of all needs to get rid of its attention or interest towards laukika dhammas, 81 chittas, 81 laukika chittas, 52 chesikas and 28 rupas, ඒ මනස යම්කිසි විදියට හැරෙනවා නම් එන්නේ එතන චෛසික ධර්මයන් එතන තියෙන්න ඕන. හැරෙන වෙලාවේ. හැරෙන වෙලාව that whole motion the chitta හරි හැරුණාට පස්සේ සත්‍ය විනිමුක්ත වෙනවා. හැරුණාට පස්සේ සත්‍ය විනිමුක්ත වෙනවා. ඕකේ. හරි මාර්ගය ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය ඔක්කොම එකතුව මාර්ගාංග සියල්ලම මේ චිත්තක්ෂණයක් තුළ පවතින වෙලාවේ මනස නිර්වාණය කෙරෙහි ඒ කියන්නේ මාර්ග චිත්තේ නිවන කෙරෙහි හැරුණ අවස්ථාවේදී සත්‍ය විනිමුක්තක වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ සත්‍ය විනිමුක්තක ප්‍රතිවන මාර්ග චිත්තුප්පාද අවස්ථාවල් දෙකක් තියෙනවා. ඵල චිත්තුප්පාද අවස්ථා නෑ. මාර්ග එකයි ඵල දෙකයි. මාර්ග එකයි ඵල දෙකයි. එතකොට ඵල දෙකක් තියෙන්නේ. දැන් ඵල සිත් දෙකක් තියෙනවා නේද අන්තිමට? ඵල සිත් දෙකක් තියෙන මාර්ගය is the entry. ඵල first moment is a maturity and the end of that maturation is a second ඵල චිත්ත. එතකොට නිර්වාණ running on full force but ඒකට ප්‍රති වෙන්නේ අපිට මේක කනෙක්ට් කරන්න මේකයි නිවනයි එකයි කියලා කියන්න බෑ. ඒක තමයි. because සුත්තාන්තේ එකයි කියලානේ ඵලසිත තමයි experience of the ඵලචිත්ත is your අසංකත experience කියලා තමයි සූත්‍ර පිටකයේ කියලා. But when we word it, we must be very careful then to understand that the phala chitta uppatiti banga is not the uppatiti banga of nibbana. Yeah. ඵල චිත්තුප්පා ඵල අවස්ථාවේ මාර්ග අවස්ථාවේ නිවන කෙරෙහි මනස හරුණ අවස්ථාවේදී මේ නිවන හට ගැනීමක් නැහැ. That is an anomaly that is only directly experienced by the marg and the ඵල චිත්ත. ඒක කියනවා බුදුහාමුදුර එතන කියනවා ලෞකික කාම සෝබන දැන් මෙතන අපේ තුල වැඩ කරන්නේ ත්‍රි හේතුව කාම සෝබනනේ. මේ ත්‍රි හේතුව කාම සෝබනයේට චිත්තයට කිසිම විදියකට හිතන්න බෑ කියලා කියනවා මේ නිවන හටගන්න විදිය. හෝ නිවනේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. සෙකන්ඩ් ඵලචිත්ත ෆස්ට් ඵලචිත්තේ සෙකන්ඩ් ඵලචිත්තයට තියෙනව නේද උපාදිතී භංගය. උපාදිතී භංග. Right. Then it's not Nibbana. Because you can't have a Upada in a Nibbana. All so in chitta. the Abhidhamma way,
then it's the cessation of the second palachitta where there is no other upada is where the nibbana is. Whereas in the Sutra Pitaka, පලචිත්තේට තමයි අන්තිම හේතුව අටගන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් මග්ගය හට ගන්නවා. The magga shows you the kilesa of the kilesa to be eradicated, kilesa already eradicated, and it disappears. So there is no phala arising. So therefore the ඵලයට පත් වුණා කියන්නේ නිබ්බාණයට පත් වුණා කියන එකමයි. Whereas that difference is here. The experience of it. The difference must be clearly shown. Yeah. So because it's a matter of titakshana, upadatitivanga, Buddha or Arahat would know whether there was two palachittas and nibbana or the second palachitta. ඒක අපිට ඒ පැත්තත් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. දැන් when we take the Four Noble Truths, නිරෝධ සත්‍ය, මග්ග සත්‍ය. හරි. ඔතකොට නිරෝධයට යන්නේ මාර්ග සත්‍ය හරහා. මාර්ග සත්‍ය වෙන්නේ මාර්ගාංග 8. ඔතකොට මේ බෝධි චිත්තයේ තුල ඒ කියන්නේ මාර්ගඵලයක් හටගන්න අවස්ථාවේදී ඒ මාර්ගාංග 8ම the only moment all 8 of the margangas are present within the mind. Has to be present. Yeah. Right? ඔතකොට ඒකෙන් කියන්නේ ඔතකොට නිරෝධ සත්‍ය දැන් ඵලය හරි ඵලයයි මාර්ගඵලය නිබ්බාණය නම් මාර්ගඵල නිරෝධ සත්‍ය වෙනවා. නෑ මාර්ගඵලය දෙකම නෙමෙයි බන්තේ මාර්ගය මාර්ගාංග ටික. හරි එහෙනම් ඵලය අපි ඵලය කියලා කියමු. දැන් ඵලයට උපාද තිතිභංග කියලා දැන් ඵල චිත්තයක් තියෙනවනේ අභිධර්මයේ මම කියන්නේ. ඵල චිත්තය කියලා දෙකක් තියෙනවා, not 1 2, but both have upada titibanga. Yes. So and javanas work. ඒවට අපි කළා නෑ ওই චිත්තය අපි මම කරලා නෑ ওই චිත්ත ওই වීති ටික. The phala chittas would be javanas. Oh, if there are javanas, they absolutely marga chitta javana, phala chitta javana manna. Vipaka. It's a vipaka. So vipaka chitta with the upada titibanga නම් ඒ දෙක නිබ්බාන වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි නිබ්බාන එන්නේ නේ. That's the thing. ඊට පස්සේ ඒ සංකත measure එකට අල්ලන්න බෑ ඒක. ඒ අල්ලන්න බෑ සංකතයි. So One thing, can I just mention that? I think as long as you are living in the Laukika Loka, even when you have to live with Upadatitibanga thought process, whether you have achieved an arhatship or not, right? So Marga Pala Chitta comes in two consecutive Chitakshanas, and then you go back to your Laukika life. No. Then where is the experience of Nibbana? But you are still living. No. If you Saupadisesa, Anupadisesa. Yeah, that the Nibbana itself is experience of shunyata of the 5 aggregates. So there can't be any උත්පාදයක් නෑ, ඇතිවීමක් නැති තැනමයි නිබ්බාන. So the yogi who experiences the non-arising of the 5 aggregates, for that shunyata moment, as the nibbana so I think the phala samapattiyan යන්නේ එතනට ඊට පස්සේ I don't know, that is the Nibbana experience. I'm talking about the experience, not the theory. Nibbana experience is not the cessation of Utpadatitibanga. It's the cessation of all arising. No, hold on. There's no argument about it. Now let us... cessation of Sankara. Yeah, Sankara is... Cessation of Sankara. Upadatitibanga is not sanskara. A sankara is an it's arising. A part of your life. Utpada is also arising. But Nibbana has no arising. Hold on now. Hari, at the moment, okay,
Why am I drinking water? You drink some water. Now, මෙතන හරි. මේ ඒ ටික සෞපාදිසේස තේරුණා. ඒ අනුපාදිසේස ටික තේරුණා. No, yes, of course. Yeah. සෞපාදිසේස අනුපාදිසේස ඒ ભેදයක් තියෙන්නේ පංචස්කන්ධේ of course ආපහු පංචස්කන්ධෙට ඵල එය ඉවුණාට පස්සේ ආපහු මේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් අර ප්‍රතිවන කෙලෙස් ධර්ම ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න අවස්ථාවේදී සක්කාය දිට්ඨි සීලබ්බත පරාමාස විචිකිච්ඡා කීන අංගයන් ඇර අනිත් ඒ 28 රූපers the 89 chittas without those specific dhammas they will arise. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් උතකොට ආපහු එන්නේ මේ කාම ලෝකේ රූප ලෝකේ නම් රූප ලෝකේ ආපහු ඒ ලෝකයට එන්නේ. ඒ වුණාට ආර්ය වුණාට පස්සේ ඒ ආර්යභාවය පවතිනවා. ඒ කියන්නේ conditionally those conditions will not arise as before. රහත් වෙලා අපවත් වුණාට පස්සේ තමයිද full extreme end of what that's so really both of you were saying the same thing in a way, right? Right? Yeah, that's right. Yeah. Just a misunderstanding of word. Both of you were saying the same thing, right? But the fullest extreme of what full potential of what Nibbana can be, which is the complete cessation of the 89 chittas, 52 chaitasikas, and 28 rupas that can arise as holding this avijja and tanha as a core will cease forever only after the ceasing of this skandha. Yeah, that is cease forever. Ceasing forever. Sotapanna phala sotapanna person during will the phala experience moment it for the first time. It is through the complete cessation. It is for that moment, moment of experience. There is a complete cessation. Of 89 chittas, 52 chaitasikas, and 28 rupas, which allows you to direct yourself into that experience just for a moment. And again, you can go back to that experience at Phala Samapatti or Nirodha Samapatti. Absolutely. That's exactly. Right? ඒ ඵල සමාපත්තියයි නිරෝධ සමාපත්තියයි වෙනස් වෙන්නේ ඵල සමාපත්තියට ඇතුල් වෙන්නේ ඵල චිත්තය අතීත ඵල චිත්තය නැවත මනසට අරමුණු කරාගෙන නිරෝධ සමාපත්තියටපත් වෙන්නේ රහත් වුණාට පස්සේ අරූප ධාන හරහා නිරෝධ සමාපත්තියටපත් වෙන්නේ රහත් වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ නිරෝධ සමාපත්තිය කියන සමාපත්තිය even though you have mastered all of the jhanas from the rupa to the arupa, ara keles shevima e nirodhayata vishesha upakaraya etana dakwana vishesha rahatan wahanselata vitarak athul wenna puluwan experience and nirodha samapatti wenna. But phala samapatti the arya can experience by determination. Arya can experience by determination of phala the samapattiyata වැටෙත්වා for 5 minutes 10 minutes කිව්වහම එතනට ගිහින් එන්න පුළුවන්. Absolutely. ඒ හින්දාම තමයි ස්කන්ධ වශයෙන් අතීතා ධම්මා කියලා කියනකොට ස්කන්ධා වශයෙන් ඒ අවස්ථාවේ තියෙනවා මේ විඥාන ස්කන්ධය තුල මාර්ගසිත හෝ ඵලසිත. ස්කන්ධ වශයෙන් 89 chittas. Yeah. හරි. 89 chittas. සතර මේ අවස්ථාවේ මාර්ගඵල තුල ඒ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සකේ සියල්ලම තියෙනවා. දැන් හරි. Now let us move on. Right? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කට්ටියට? වෙන ප්‍රශ්න. හරි. Right. Now, ඊළඟ ත්‍රිකය. අතීතාරම්මන ත්‍රිකය. අතීතාරම්මන ත්‍රිකය. අතීතාරම්මන ත්‍රිකයේදී now what we are looking at is the trikas which have past as object, present as object, and the future as past as object, future as object, present as object. Right? Present as object. Then, මේ ත්‍රිකේ අපි බලද්දී කතමේ ධම්මා අතීතාරම්මන විඥානංචා ආයතනං නේව සංඥා නා සංඥායතනං ඉමේ ධම්මා අතීතාරම්මන.
That means always. Why? Because nevas vinyanan chayatana neva sanya na sanyayatane kiyanne atita nimitta pada karagana experience karna dhyana absorption. It is an absorption which comes to be cultivated through its previous objects, previous nimitta. හරි ඒකම අපි කීප සැරයක් කතා කරලා තියෙනවා. හරි ඒ ධර්ම හැම වෙලේම හටගන්නේ අතීත අරමුණු කරාගෙන අතීතය අරමුණු කරාගෙන. ඒකට තමයි අතීතාරම්මනා ධම්මා කියලා කියන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ අපි දන්නවා එතකොට කුසල විපාක ක්‍රියා කීන මේ අවස්ථා තුනේම විඤ්ඤාණං ඡායතන චිත්තයන් අපි ගන්න ඕන නේව සංඥා නා සංඥායතන චිත්තය අපි ගන්න ඕන. එතකොට 6 chitta dhammas in all, right? 6 chitta dhammas in all together with associated අන්‍ය සමාන චෛසික ධම. ඒ කියන්නේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි තව මොනවද? අන්‍ය සමාන 3යි. අන්‍ය සමාන 3ක් එනවා. Occasionals. බන්ධක විතක්ක නෑ, විචාර නෑ, ප්‍රීති නෑ. විතක්ක විචාර ප්‍රීති won't be there as it is fifth jhana. ඒකට අප්‍රමඥාන විතක්ක විචාර ආදිමොක්ඛයේ යෙදෙනවා නේද? ඡන්දය යෙදෙනවා. ඡන්දය යෙදෙන්න පුළුවන්. වීරිය. වීරිය තියෙනවා. එතකොට අදිමොක්ඛ විරිය ඡන්දය විතරයි තුනක්. right? 3. and සෝබන සාධාරණ 19යි. තව මොනවද? සෝබන සාධාරණ 19යි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ප්‍රඥා 1යි. all together 30. right? So if we write that down, how do we write it? 7 plus 3 plus 19 plus 1. Alright. 7 plus 3 plus 19 plus 1. We have 30 chaitasikas. Virati deka naha, apramanya naha, vitaka vichara preeti naha. Alright. Now, that is done. Now what do we have? Now we have to look at, right? Now, Hiranta, I heard your voice. Do you have a question? Hiranti? No. I was telling you about the occasionals. Bante, Hari. Thank you, Hiranti. Now, Bante, I have a question. Can I ask one? Oh, කියන්න. I made දෙකට මේ past objects එක වෙන්නේ ආකාසඤ්ඤායතනයද Bante? Yes. Past object that is space. Yeah. විඤ්ඤාණං ඡායතනෙට ආකාසානං ඡායතනය. හරි. And for both. නෑ. So what happens is අනෝමා අර කලින් ධානයේ තුල කලින් ධානයේ පදනම් කරගෙන දැන් අපිට තියෙනවා මොනවද? ආකාසානං ඡායතන විඤ්ඤාණ සංඥායතන නේව සංඥා නා සංඥායතන. හරි. විඤ්ඤාණං ඡායතනේ නේව නෑ ඊට පස්සේ ආකින්චඤ්ඤායතන. ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥා නා සංඥායතන. Yeah. සංඥායතනය and නේව සංඥා. නේව සංඥා. හරි. එතකොට දැන් මේ දෙකනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ විඤ්ඤා ආකාශ කීන මේ ආකාශ කීන මේ නිමිත්ත තියෙනවනේ. ආකාශ නිමිත්ත. ආකාශ නිමිත්ත උඩ තමයි නේද අර ආකාශ කීන රූපය සියල්ල මතැල්ල ඊට පස්සේ මනසට ඇඩ්වර්ට් කරන්නේ. එතකොට මේ විඤ්ඤාණං ඡායතන නැමැති මේ ධානයට යන්නේ මෙන්න මේ නිමිත්ත ආකාශ නිමිත්ත හරහා. ඒක තමයි previous object එක this is the past object. Past object, yeah. හරි past object. Okay. හරි. ඒ විදියටම නේව සංඥා නා සංඥා ගන්නෙ මේ ආකින්චඤ්ඤායතනේ කියන object. මේකත් past object. Okay. past object වෙන්නේ කොහමද? දැන් මොකද මෙන්න මේක දැන් කඩාගෙන ගියද්දී මේ නිමිත්ත අයින් කරලා ඒ හිස් භාවය අපි අරමුණු කරද්දී
ඒ නිමිත්ත ඒ concept එක උඩ තමයි මේක වඩන්නේ. හරි. ඔතකොට මේ concept එක නැති කරලා ඇතුළට එනවා කියන එකමනේ විඥානං ඡායතන ධානය. ඔතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අර past object පාද උඩ තමයි ගියේ. ඔතකොට ඒ නිමිත්ත past because you have moved forward now. Yes, Bhante. Clear, හරි. Bhante. Thank you. Now Thank it's you, Bhante. okay. Right. Now we come to දැන් අපි නේව සංඥා නාසඤ්ඤා. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන now we are looking at where are we? We are at Atītārammana Trika. හරි. Atītārammana තිකේ Atītārammana ධම්මා. Atītārammana ධම්මා. Now we have already done always කියන ධර්ම උතකට අපිට කීයක් තියෙනවද? We have 6. That is නේව සංඥා නාසඤ්ඤා 3යි, විඥානං ඡායතන 3යි, always 6 and associated 30 චේතසික. හරි. 30 චේතසික කොහොමද ආවේ? 30 චේතසික ආවේ 7 සබ්බචිත්ත සාධාරණ plus 3 අන්‍ය සමාන plus 19 සෝබන සාධාරණ plus 1 පනින්ද්‍රිය. හරි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ sometimes. හරි. Sometimes when it comes to taking of object. Hurry. Taking of object at a moment when objects are taken, what are the objects that sometimes take Atita objects? Right? Atite කිව්වම ප්‍රසාද රූපයන් හරහා හටගන්න පුළුවන්ද බැරිද? බෑ. ඔතකොට ප්‍රසාද රූපයන් හරහා හටගන්න objects නෙමෙයි නම් what does that say? ඒ කියන්නේ වර්තමාන මොහොතේ ගන්න objects නෙමෙයි අතීතේ. අතීතේ වුණාම හිතෙන් එන්න ඕන. හිතෙන් අරමුණක් එනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අපේ පළවෙනි ධර්මයේ තියෙනවා මනෝද්වාරා වචන. ద్వాරාවචන එකයි. මනෝද්වාරා වචන එකයි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ මනෝද්වාරා වචනයට අරමුණක් වැටෙනවා. වැටුණාට පස්සේ ඒ අරමුණ උඩ ධ්‍යාන චිත්තයන් දුවනවා නේද? ඒ අරමුණ ධ්‍යාන චිත්තයන් ගන්නවා. We know this. Right? ඔතකොට මොන වගේ ජවන චිත්තයන්ද අතීතේ sometimes විතරක් අතීතේ ගන්න. දැන් එක මොහොතක ජවන චිත්තයන් always ගන්න අවස්ථාවක් දැන් අපි බලලා තියෙන්නේ කලින්. නේව සංඥා නාසඤ්ඤා විඥානං ඡායතන. හරි. මේ දැන් sometimes දැන් මේ 6 අත්තරලා මොනවද? එනම් ජවන මොහොතට ඕග්මාලා කියන්න කාම ජවන්. හරි. කාම ජවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මනෝද්වාරයට අරමුණක් වැටුණාට පස්සේ මේ කාම ජවනන් තියෙනවා අපිට all together 29 කාම ජවන. අපි දැන් බලමු කාම ජවන කියන්නේ මොනවද? මොන ධර්මයන්ද කාම ජවන වෙන්න පුළුවන්? එතකොට අපිට බලන්න ඕනේ within the කාමාවචර භූමි කර්ම ඇති කරවන චිත්ත ධර්ම කීයක් තියෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕන. කර්ම ඇති කරවන චිත්ත ධර්ම. එතකොට හරිම ලේසි. අපි මේ විදිහට ගියොත් we should have 12 අකුසල චිත්තස්. 12 අකුසල චිත්තස් කාම ජවන වෙන්න ඕන. අහේතුක බැලුවම අහේතුක කුසල විපාක තියෙනවා අකුසල් විපාක තියෙනවා ඊට පස්සේ ක්‍රියා තියෙනවා. ක්‍රියා අවස්ථාවේදී කාම ජවනයන් වෙනවා වන් හසිතුප්පාද. රහතන් වහන්සේ නමක් තුල විතරක් හටගත්තාට මේ හසිතුප්පාදේ අරමුණු කරන්නේ කාමය. කාමය කියලා කියන්නේ කාම ඔබ්ජෙක්ට්. right? කාම ඔබ්ජෙක්ට්. ඒ හේතුවෙන් මෙන්න මෙතන කාම ජවන කෘත්‍ය එතන සිද්ධ වෙනවා හසිතුප්පාද චිත්තේ. දැන් හේතුක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ සෝබන කීයද? sensuous සෝබන, right? sensuous wholesome නැත්නම් සෝබන
කාමවචන කුසල් 8යි 8 විපාක නේ 8යි. 8 ඊට පස්සේ අපි විපාක බලන්න ඕනේ sense sphere functional ක්‍රියා. ක්‍රියා යාටයි. ක්‍රියා ක්‍රියා 8යි. All together 29 should be කාම ජවන. හරි. මේ කාම ජවන ආපහු අපි පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේ කාම ජවන කොයිද හටගන්නේ? මනසේ අතීත භවාංගය, භවාංග චලනය, භවාංග sorry ඒ ලියන්න නැතුව අපි BBB හරි. භවාංග 1, භවාංග 2 අතීත භවාංග, භවාංග චලන, භවාංග උපච්ඡේද, ඊට පස්සේ මනෝද්වාරා වජන, ඊට පස්සේ ජවන 7ක් දුවනවා. මේ ජවන 7 මොකක්ද මේ පන්ති මොන එකද හරි. කාමාව ඊට පස්සේ තදාලම්බන 2යි ආපහු භවාංගයටපත් වෙනවා. ආපහු භවාංගයටපත් වෙනවා. මේක මනෝද්වාරික වීතියක්. මනෝද්වාරික වීති. නිකම් මනෝද්වාරික වීතියක් නෙමෙයි, මේකේ හොඳ ශක්තියක් තියෙන මනෝද්වාරකයක්. ඔතට මේක අතිමහන්තාරම්මණයක් නේද? right? Atita, sorry, Atimahanta. It's a powerful one. Now, look at this, everyone. මේ මනෝද්වාරික වීතිය. මේ මනෝද්වාරික වීතියෙන් විතරයි past objects ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. මේ වගේ object එකක් දුවන. දැන් අපිට මතක් වෙනවා දැන් මම ඕගොල්ලෝගෙන් අහනවා ඊයේ රෑ මොනවද කෑවේ කියලා. ඒ අවස්ථාවේ මේ මනෝද්වාරයෙන් ගන්නේ මොනවද? That object. ඒ සංඥාවට අනුකූල ඒ අරමුණ එනවා ඉස්සරහට. The memory, the past. Right? If you can remember. Right? In the remembering process, it can be anywhere between 6 to 8 VTs that run. Right? Sometimes maybe if you're quite forgetful and you can't remember and you're trying quite hard, it might even run even more to try to find out the data that you require through the sanya. හරි. ඔතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඒකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ වීතිය 7 සැරයක් හෝ 8 සැරයක් හෝ 9 සැරයක් repeat වෙනවා කියන කතාව තමයි ඒ කිව්වේ. Right? To recollect different aspects of that memory. Right? Different aspects of the memory. Now, when it is someone like the Buddha can work it out within 4 or 5 javanas. Very quick. Because of Tika, acuteness of mind. Acuteness of mind. Now, at this moment, everyone, at this moment, we find ourselves මේ කාම ජවන දැන් මේ කාම ජවන කොයිද හටගන්නේ මෙන්න මෙතන මේ හතේ. Right? මේ ජවන අවස්ථාව. Now, javana is a word that scholars try not to translate. Because javana, the Pali word, the Pali meaning of javana is essentially running. Duanawa kiyana there. Duanawa kiyana there. ඔතකොට මේ ජවනයේ තුල යම්කිසි කාම ජවන ශක්තියක් තියෙනවානේ. ඔතකොට අපි අරමුණක් ලෝභයෙන් ගත්තොත් ඒ ලෝභ මූල සිත තමයි දුවන්නේ. ඒ සිතම තමයි ජවනය. ඒ සිතම තමයි ජවනය. ඒ ජවන ශක්තියම තමයි ඒ සිත. Right? සිත. Bante, sorry Bante. Yes, Vishaka, කියන්න. Would you mind please explaining how you got 29 Kama Javana again, please? I will. Now, Kama Javana, if we just go back, because here, now this is a chapter that we are currently doing in the Thursday class, but you guys have not come to this as yet, right? Some of you, of course, the previous ones have. Javana. අපි මේක පොඩ්ඩක් කියවමු. හරි කාම ජවන මොනවද කියලා. Javana is a technical term of Abhidhamma usage that is best left untranslated. The literal meaning of the word is running swiftly. Running swiftly. As a function of consciousness, it applies to the stage of cognitive process that immediately follows the determining, manodwara vajana avastha, determining stage, and consists
of a series of chittas, normally 7, all identical in kind, which run swiftly over the object in the act of apprehending it. Apprehending it. ඒ කියන්නේ අරමුණ තේරුම් ගන්නේ මේ චිත්තේ හරහා. හරි. ඒ කියන්නේ අරමුණේ සියලු චිත්තයන් චෛතසික ධම්ම becomes a condition for that object that has now been taken by mind. The mind itself is the javana chitta at that moment. ඒ force එක විතරමයි තියෙන්නේ present moment එකේ. And that, so seeing the object through those chittas and chaitasikas, or what those chitta and chaitasika energies are, determines the understanding of the object itself. So the way that the chittas and chaitasikas touch the object, meet the object itself, is the mind. Hari, that process has continuity depending on how powerful the object is. If the object is weak, there will not be 7 javanas, but maybe lesser. If the object is quite strong, a full series of 7 would run. This javana process essentially mitigate, or rather ease the mind through the object, or the object through the mind. මේ object වැටෙන්නේ මේ ජවන සිතට. And the javana sitta adverts to this object, which every moment that passes, the understanding of the object makes some progress. Whether the progress is negative, owing to something like samma ditti, or whether it is miccha ditti, wholly depends on the factors that are present at the time. Wholly depends on that. Is that understood, everyone? So out of that, if we take all javana chittas, ඔක්කොම javana ගත්තම, if I remember correctly, 55ක් තියෙන්න ඕන නේද? javana සිත් 55ක් තියෙනවා. ඒ 55න් මේ 29 විතරයි කාම javana කියලා අපි කාම භූමියට අයත් වෙන්නේ javana ටික. අපි 55ම පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත්, if we remind ourselves of the 55 itself, right? If we remind ourselves of the 55, then Kama Javana 29යිනේ. හරි. Then Vishaka හැවුවා ආපහු පොඩ්ඩක් explain කරන්න කියලා. So let's go through it again. Kama Javana කොහමද ආවේ? Kama Javana ආවේ මේ කාම භූමියේ තුල අපි ගාව තියෙනවා අකුසල් 12ක් තියෙනවා. අකුසල 12ක් තියෙනවා. අහේතුක තියෙනවා 18ක්. සෝබන තියෙනවා 24ක් all together සෝබන. හරි. These are the only chittas within the kama bhumi. ඔතකොට මේ චිත්ත ධර්මයන් මීට පස්සේ තියෙන්නේ අරූප. රූප සහ අරූප ටික. අපමාන ධම්ම ටික. ඔතකොට මේ අකුසල් 12ම කර්මසිත. මේ අහේතුක 18න් ඔක්කොම කර්මසිත නෙමෙයි. එක කර්මසිතයි මේකේ තුල තියෙන්නේ මොනවද? අහස්සේදුපාද චිත්තය මේක. සෝබන 24 තියෙනවා කුසල තියෙනවා විපාක තියෙනවා ක්‍රියා තියෙනවා. කුසල 8යි විපාක 8යි ක්‍රියා 8යි. මේ කුසල විපාක තියෙනවද? කුසල 8ක් තියෙන විපාක 8ක් තියෙනවා. හරි. ඒ within the 24 සෝබන මාලා, not in the javana. හරි. not in the javana. Not in the javana. 24 සෝබන, out of the 24 සෝබන දැන් බලන්න මේ කර්ම කරන්න පුළුවන් සිත් මොනවද? නව කර්ම කරන්න පුළුවන් සිත් මොනවද? කුසල 8යි. රහතන් වහන්සේ නමකට ක්‍රියා හරහා තමයි කාම අරමුණු විශ්ලේෂණය කරගන්නේ. ඒ හින්දා කුසල 8ත් ආයත් වෙනවා, ක්‍රියා 8ත් ආයත් වෙනවා. උතර දැන් බලන්න අහේ අකුසල් 12යි, හසිතුප්පාද 1යි, සෝබන සෝබන කුසල 8යි,
Sobana Kriya Atai altogether 21. Vishaka Terunada. Is that Yes, clear? Bhante. Yes, yes. Thank you. Thank No you. problem, no issue for me to repeat Vishaka. Do you No, understand thank that fully? No, thank you, Bhante. No. Hari, lovely. Now, අපි දැන් මෙන්න මෙතන ආපහු එතනින් ගණන් කරොත් අපි Excuse me, Bante. sorry. Oh, Bante. yo. Now only I can see. Isella, you were up there, whatever you were writing, we couldn't see that. Okay. Now, මෙන්න මෙතන කාම ජවන. මෙතන ජවන 55 පොඩ්ඩක් අපි ගණන් කරමුද? ජවන 55. ජවන 55ට එන්න ඕනේ එතකොට I'll do that in green. So we have 29 already. රූපාවචර රූපා මෙන්න මෙතනට එන්න ඕන how much? කුසල සහ ක්‍රියා දෙකම එන්න ඕන නේද? එතකොට how many කුසල චිත්තස් රූපාවචර? 5ක් තියෙනවා. නේද? ඔව් සයන්ස Right. 5ක් තියෙනවා කුසල විපාක ක්‍රියා තියෙනවා 5ක්. එතකොට රූපාවචර 10යි කුසල සහ ක්‍රියා. නේද? හරිද ශිරෝමා? Okay. මේ කොම අතීත අපි දැන් ආයි කරන්නේ අතීතේ වනේ. නෑ. පොඩ්ඩක් මම මේ පොඩ්ඩක් මේ ජවන වෙන මොනවද? තැනකට ගියා. Okay, okay. ජවන මොනවද කියලා බලන්නේ. හරි? So කාම ජවන already කරා ජවන 55 පොඩ්ඩක් මතක් කරා. Okay. එතකොට රූපාවචර 10 තියෙනවා. අරූපාවචර කීයක් තියෙනවද? කුසල සාක්‍රියා 8ක්. 8ක් තියෙනවා. 4යි. Right? 8ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ තියෙන මොනවද? මාර්ගඵල වලින් මොනවද අපි ගන්නෙ? ඵලය විපාකයක් මාර්ග 4 ගන්න ඕන. හරි? එතකොට මග්ග 4යි. හරි? 29 plus බලමු අපි 55 හැදෙනවද කියලා. 8ක් ගන්නව නේද හම්දුනේ එතන? ලෝකෝත්තර 8ක් ඇඩ් වෙනව නේද? Yes. ලෝකෝත්තර 8යි. Right? 8යි. Not 4. 26යි. නෑ 24යි. 8යි. With the 29 plus 29? මෙතන කාමය 29යි අනිත 26යි. ඔක්කොම 55. 55. හරි කාම ඊට පස්සේ දැන් බලන්න කාම ජවන ටික තියෙනවා අපමාන දෙක තියෙනවා ලෝකෝත්තර ජවන 8ක් තියෙනවා. හරිනේ. Is that clear, everyone? Now you know what the Kama javanas are and then the full javanas as well. Right? It's 29 plus 26, no, Bhante? Yes. 29 plus 10, 8 and all of that. And 8 you and will 8. get the 55. 29 එන්නේ මේ කාම ජවනෙන් ගත්තේ. Oh, total 55. Total එන්නේ උතර 55. Thank you. Okay. All right, 55. Now, then අපි බලමු මේකටම තදාලම්බන කීයක් තියෙනවද කියලා. තදාලම්බන කියන්නේ මොනවද? දැන් මේ චිත්ත වීතිය තේරුම් ගත්තද? එතකොට මේ චිත්ත වීතිය තුල මේ කාම ජවන වෙන්නේ මෙන්න මේ චිත්තයන් 29 එකක් හට ගන්නවා at one particular චිත්ත වීති process. Right? At one particular චිත්ත වීති process. Now, දැන් මෙතනින් එනවා තදාලම්බන. තදාලම්බන කීයක්ද? 11ක් තියෙනවා තදාලම්බන. තදාලම්බන 11 කියන්නේ මොනවද? Let us see. Tadalambana. The word tadalambana means literally having that object and denotes a function of taking as object the object that had been apprehended by the javanas. This function is exercised for 2 mind moments immediately after the javana phase in a sensory cognitive process when the object is either very prominent to the senses or clear to the mind. When the object lacks special prominence or clarity, as well as in other types of cognitive process, apart from the sensory process, this function is not exercised at all, right? Meaning,
අර ජවන ටික වීක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතිමහන්තා එකෙන් මහන්තා පවුනට පස්සේ තදාලම්බනයක් හටගන්නේ නැහැ. තදාලම්බනයක් හටගන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මොනවද? අරමුණ පෑදිලිව දැක්කේ නැහැ කියන එක. හරි. අරමුණ weak. The vision, the clarity of the object is weak. Right? ඔතකොට දැන් මේ තදාලම්බන function එක, what are the dhammas which sees this object, having that object after the running? මෙතන තියෙන උපේක්ඛා සම්තීරණ නේද? උපේක්ඛා සම්තීරණ investigating, which is investigating consciousness. Right? Consciousness. තියෙනවා මෙතන කීයක්ද? දෙකක් තියෙනවා. සෝමනස්ස සම්තීරණ තියෙනවා, එකක් තියෙනවා. හරි. තව මොනවද තියෙන්නේ? උපේක්ඛා සම්තීරණ, සෝමනස්ස සම්තීරණ, ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සෝබන මහ විපාක 8ක්. සෝබන විපාක. සෝබන විපාක 8යි. 8 plus 2 10 11 තදාලම්බන චිත්තස්. දැන් බලන්න, that explains to us a very interesting phenomena in that case. You see the dhammas upekha santirna deka, somanasa santirna, sobana vipaka. අපි පොඩ්ඩක් මේක කතා කරමුද? මොන අවස්ථාවේද උපේක්ඛා සම්තීරණ හටගන්නේ? මතකද? උපේක්ඛා සම්තීරණය හටගන්නේ මොන අවස්ථාවකද? සෝමනස්ස සම්තීරණ හටගන්නේ මොන අවස්ථාවේද? 8 සෝමන විපාක නේද? sorry. ඒක පටිසන්ධිත්නේ. ඒක පටිසන්ධිචිත්තත් වෙනවා. ඒව පටිසන්ධි චිත්තයත් වෙනවා. හරි. ඔතකොට දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙතන. Right? This is what we are doing in the Thursday class currently for Kinaka. Right? Chapter එක. දැන් බලන්න, we are looking at the Javana process here. Registration. You all can't see. Let me see. Lost the page. Miscellaneous okay. Oh, here it is. Let me shift. There you go. Easier. Now, take a look, everyone. ජවන කියලා කිව්වම ජවන 13ක් නෑ, ජවන 55ක් තියෙනවා. උතර අපි බැලුවා මේ unwholesome අකුසල් 12 තියෙනවා ජවනන් වල. හසිතුප්පාද චිත්තේ සෝබන කුසලය, සෝබන ක්‍රියා, රූපාවචර කුසල, රූපාවචර ක්‍රියා, සුප්‍රමණ්ඩේන් මාර්ගඵල 8ක් තියෙනවා. හරි. ජවන process එක. හරි. Now මෙතන තදාලම්බන ගත්තම තදාලම්බන උපේක්ඛා සම්තීර්ණ 2යි, සෝමනස සම්තීර්ණ 1යි, resultants 8ක් එනවා. ඔක්කොම 11ක් තියෙනවා. දැන් බලන්න උපේක්ඛා සම්තීර්ණ, සෝමන සම්තීර්ණ තව කරනවා මොන කෘත්‍යද? It does the investigation and also upekha santirana does the only upekha santirana does the bhavang patisandhi krutyat කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ චිත්තයෙන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් කියන එක. නැති වෙන අවස්ථාවේ මෙන්න මේ චිත්තේ හට ගන්න පුළුවන් කියන එක. උපේක්ඛා සම්තීර්ණ චිත්තයක් හටගත්තොත් භවාංගයට අපි බලමු පටිසන්ධි කෘත්‍ය තව කවුද කරන්න කියලා. සෝබන විපාක කරනවා රූපාවචර අරූපාවචර සබ්ලයිම් අපමාන විපාකක් තියෙනවා resultant. right? ඒ කියන්නේ
බ්‍රහ්ම තලයට යන්නත් පුළුවන් නේද? මේ චිත්තයේ රූප ධානයක් අරූප ධානයක් තියෙනවා නම් ඒ අදාළේ තලයට යනවා. එතකොට ඒ තලයට යන්න අපිට උපකාර කරන්නේ මෙන්න මේ රූපාවචර අරූපාවචර විපාක සිත් ටික. right? කාම ලෝකේ ආපහු මනුස්ස ලෝකේ නැත්නම් දිව්‍ය ලෝකෙට යනවා නම් මෙන්න මේ චිත්තයන් ටික හටගන්නේ නේද? නැත්නම් මනුස්ස ලෝකේ දිව්‍ය ලෝකේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දි භූමි. එතකොට මේ ටික හටගන්නේ. උපේක්ඛා සම්තින හටගන්නේ when the position is very weak. Very weak. Right? Very weak. ඒත් සෝබන ඒක කරන්නේ නැහැ. සෝබන සම්තිර්ණය කරනවා තදාලම්බන කෘත්‍ය කරනවා. And it does its own function of receiving as well. Receiving of the object. සම්පටිච්ඡන සම්තිර්ණ. හරි. මේ අවස්ථාවේ දැන් අපි බලමු මේ සෝබන මේ තදාලම්බන එකේ when අතිමහන්තාරම්මන චිත්ත වීතියක් දුවනොට right අතිමහන්තාරම්මන චිත්ත වීතියක් දුවනොට where there are two තදාලම්බනස් මොන අවස්ථාවේදීද අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සෝබන විපාක හට ගන්න අවස්ථාව. සෝබන විපාක හට ගන්න මොන වගේ අවස්ථාවකද? In the process of a මනෝද්වාරක චිත්ත වීති මොන ජවන සිත් වලින් පස්සේද මෙන්න මේ වගේ සිතක් හට ගන්න පුළුවන්. සෝබන විපාක වලින් පටිසන්ධි එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සෝබන විපාකෙන් ඒ කෘත්‍යයක් තියෙනවා. සෝබන විපාක වුණාම පටිසන්ධි කෘත්‍යයක් කරනවා. හරි. That is right. But what is the determination upon the sobana vipaka which does the patisandhi, right? And where does this sampatichana santirna arise? සානන්ත මනසින්ද manodware harine. Maybe the question is not too clear. What is the question here, Mali? What did I ask you? මොනවද තේරුනේ? තේරුන්නේ නැහැ. මොහොකින් පස්සේද තදාරම්මන එන්නේ කියලා. එහෙමද? මොකෙන් මොන වගේ ඒ කියන්නේ චිත්තයේ තුල ભેදයක් තියෙනවද කියන එක. දැන් මෙතන තියෙනවානේ තදාලම්බන වර්ග 11ක්. තදාලම්බන වර්ග 11ක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ වෙනස්කමක් තියෙන හින්දානේ 11ක් තියෙන්නේ. මොන වෙනස්කම උඩද මේ කාමසෝබන විපාකය හටගන්නේ? මොන වගේ අවස්ථාවක් උඩද මේ සම්තිරණ උපේක්ඛා සම්තිරණේ සෝමනස්ස සම්තිරණේ හටගන්නේ තදාලම්බන වල කීන ප්‍රශ්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට තේරුණු විදිහට නම් සෝබන විපාක වලින් කාම සුගති එනවා. එතකොට සම්තිරණ අකුසල විපාක නම් කාම දුක්ඛති and සම්තිරණ කුසල නම් සුගති අහේතුක. ඒ අර ජාත්‍යන්ත disabled ළමයි හිම ඉපදෙන එක. Okay. ඔතකොට දැන් අපේ සාමාන්‍ය චක්කු විඥානයක් හට ගන්නවනම් දැන් චක්කු විඥානය පංචද්වාර අපි කියමු පංචද්වාරික වීතියක් දුවනවා. හරි. පංචද්වාරික වීතියක් දුවන අවස්ථාවේදී අපි කියමු මේ මල පූජා කරන බුදුහාමුදුරන්ට ත්‍රි හේතුක කුසල් ජවනයක් දුවන්නේ. හරි. ඔතකොට මොන තදාලම්බනේද හටගන්නේ? සෝමනස්සහගත sorry තදාරම්මන සෝමනස්සහගත සම්තිරණ. සොම්නස්සාගත සම්තිරණ. හරි. එතකොට අපි කියමු එතකොට ඒ විදිහටම මොන වගේ අවස්ථාවකද උපේක්ඛා සම්තිරණය හටගන්නේ? උපේක්ඛා සාගත සම්තිරණ සිත් දෙකම it's linked to පරිසන්ධි. එතකොට ඊටත් වඩා ඕමක ගතියකට. හරි ඊට වඩා ඕමක ගතියකට. ඕමක attention එකකට. right a weaker one than the සෝමනස්ස සම්තිරණ. හරි. එතකොට දැන් අකුසලයක් වගේ අකුසල් පැත්තකින් දුවනම නම් අනිවාර්යෙන් හටගන්නේ මේ උපේක්ඛා සම්තිරණේ.
අකුසල අකුසල් පැත්තට එනවා. ඒත් වී කුසලයක්කුත් වෙන්න පුළුවන්. හරි වී කුසලයක්කුත් වෙන්න පුළුවන්. වී කුසල් විපාකයක්. එතකොට මොන අවස්ථාවේද මේ සෝබන විපාකය හටගන්නේ? සෝබන විපාකේ. පංචද්වාරික වීතිය දිවුවට පස්සේ සෝබන විපාකයක් හටගන්නවද? What do you think? Bante. Oh. පංචද්වාරික වීතියක් දුවනකොට සෝබන විපාකයක් එනවා. ඒකෙන් තමයි චක්කු විඥානය, සෝත විඥානය, ගාන විඥානය වගේ ඇති වෙන්නේ. සෝබන විපාකයක් එනවා. තදාලම්මන. සෝබන විපාකයක් නැත්නම් උපේක්ඛා විපාකයක්. උපේක්ඛා සම්තිර්ණයක්. සෝබන විපාකයක් එන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද? How is it a powerful object? Oh no, it's a big object. It's a big object. It's a Atītārammana object. ඔතකොට ඊටත් වඩා ඕමක තැනක ඔතකොට investigating සම්තිර්ණ සෝබන සම්තිර්ණ ඊටත් වඩා බාල තැනක් තමයි උපේක්ඛා සම්තිර්ණ. Depending on the weak and the intensity of the object. Right? Weak and intensity of the object. එතන අපිට තියෙන උතකොට තදාලම්බන ධර්ම එතන 11ක් තියෙනවා. හරි තදාලම්බන ධර්ම 11ක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු. Bante. Can you explain තදාලම්බන ධර්ම 11ක් කියන්නේ why you call it තදාලම්බන ධර්ම? මොකද what the තදාලම්බන function is? Yes. Now, Tadalamman function is what you get is at the end of every Chitta Vidya. Now, Tadalamman function is done by somebody. Sorry, Santirana. Yeah. Because in the Abhidhamma itself says that because in the Chitta Vidya, you don't have, in this list, you don't have Tadalamana, right? In what but list? You don't have Tadalamana Chitta as now in your Chitta Chaitasika chart, there's no Tadalamana Chitta as such. Tadalamana Chitta is carried out by Santirana. Yes. Yeah. So Santirana is actually doing the function of Tadalamana. Yes. Tadalamana is a function. Yeah, function. So, but then why, I don't understand how you get 11 Tadarammanas. How you classify it actually? 11 Tadarammanas? Yeah. Okay. Then, okay, I'll come to that down. Then balanna. Yeah. මේ අතිවහන්තාරම්මන වුණාම දැන් මේ ජවන හත දුවනවා ඊට පස්සේ තදාලම්මන දෙකක් තියෙනවා. ඔව්. මහන්තාරම්මන වුණාම මෙතන මේ ඉස්සර මේ කලින් කොටස බලන්න. Yeah. අතිමහන්තාරම්මන අවස්ථාවේදී එක පංචද්වාරයයි vibrate වෙන්නේ. Yeah. When the object is weaker, the panchadvara vajana vibrates twice before the Vottapana. Yeah. Right? Before the vibrational bhavanga. The past bhavanga vibrates twice. Twice. On the panchadvara, past bhavanga. Vibrates twice. Yeah. Right? As the object grows weaker or is weaker, මේ බලන්න අතීත භවංගේ වැඩිපුර වෙනවා. දැන් අතීත භවංගේ වැඩිපුර වුණාම අරමුණට මනසට ගෂ්ටේ වෙලා අරමුණට පවතින්න පුළුවන් කාලය අඩු වෙනවා. හරි, from the first moment of the object's inception into the sense sphere.
ඒ Yeah. කාලය අඩු වෙනවා. ඔතකොට මොනවද Oh. වෙන්නේ? ජවන දෙකක් දුවන්න බැරි නම් ජවන දුවන්නේ නැහැ. Yeah. ඔතකොට දැන් බලන්න අතිමහන්තාරම්මන මහන්තාරම්මන තමයි ඊට පස්සේ මහන්තාරම්මන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Oh. වර්ග කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන අර ෆෝස් එකේ අනුව. හරි. Yeah. අතීත භවංග දෙකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? තද ජවන 1 2 3 4 5 6 7 Six. ජවන තියෙනවා. ඒත් කෙලිම භවංගයට යනවා. Yeah, no. මේ Oh. අතිමහන්තාරම්මන තදාලම්මන දෙක මෙතන තිබ්බම හොඳට ශක්තිමත්ව අරමුණ පීඨනවා. Oh. Right, right, right. මතක තියාගන්න පුළුවන්. අරමුණ හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් when the attention is keen, when you're meditating, when you're doing deep vipassana, උතට එන්නේ ඔක්කොම මේ තදාලම්බන එනවා මෙතන. Right, 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 right. අය මොකද මෙතන හොඳට අරමුණ කෙරෙහි දැන් සමාධිය වගේ තියෙනකොට හොඳට තදාලම්බන දුවනවා. හරි. තදාලම්බන නැති වුණාම, ජවන නැති වුණාම, ඒ ටික නැති වුණාම මොනවද වෙන්නේ? අරමුණේ තියෙන intensity එක අඩු වෙනවා. Aramuna, the effect, the condition that the Aramuna can become to the mind reduces. Yeah, yeah. Right? Reduces. Now, Yeah. as we come back, right, then we see the Dhammas, Atītārammana Trike, Samahara Avastaval Vala, right? Manodhvara Vachana Atītārammanu Gannava, Kama Javana Visi Name Atītārammana Gannava. තදාලම්බන 11 අතීතාරම්මන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර ජවනේ ඉතුරු වෙච්ච ඔබ්ජෙක්ට් එකනේ ගන්නෙ. හරි. අභිඥාන දෙක. Yes, Vishal. Sorry, Bante, before you Yes. go. තදාරම්මන කියන්නේ තදාලම්බන කියන්නේ එකමද? Yes, sorry. තදාලම්බන. Which is it තදාරම්මන තදාලම්බන is it? තදාලම්බන. ලම්බන. හරි තදාලම්බන. Is it ලම්බන? ලම්බන. හරි. තදාලම්බන. ඊට පස්සේ අභිඥාන දෙකක් තියෙනවා. අභිඥාන දෙක අරමුණු කරන්නේ කොහොමද? At the moment of doing චේතෝපරිඥාන, ඒ ධානයේ අභිඥාන කරන අවස්ථාවේ. ඒකට අයත් චෛතසික ධම්ම 47 චෛතසික ධම්මස්. How do these get made? Right? 7 plus 6 plus 19 plus කාම ජවනක් තියෙනවනේ. ඔතකොට 14 plus 19 plus 1 47. 4 plus 6 plus 14 19 plus 1 47. 47 changes except 3 vritti and 2 appamanya. Is everyone with me? Yeah. Yeah. Hey Mali, are you okay there? Hey Mali, did you catch up with the other Yeah. recordings? ඔව් බන්තේ ටිකක් බැලුවා. හරි හරි. මේ right. දැන් මේකේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය අපි බෙදමු. හරි. ස්කන්ධ වශයෙන් ඔතකොට දැන් did you all get the numbers? So we always වෙනවා 3 chittas and 30 chaitasikas. Sometimes 43 chittas and 47 chaitasikas. Right? ඔතකොට දැන් අපි ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය බෙදද්දී කල්පනාවෙන් බලන්න වේදනා චෛතසිකේ වේදනා ස්කන්ධය සංඥා චෛතසිකේ සංඥා ඛණ්ඩය 28 chaitasikas, that is 30 minus 2 28 and 47 වලින් දෙකක් අඩු කරනවා. ඔතකොට 45 chaitasikas. So 28 and 47 45 chaitasikas excluding vedana and sanyai sankhara khanda. Hari. 6 chittas and 43 chittas. Hari neda. 6 from the always, 43 from the sometimes. Right? Is vinyana khanda. ආයතන දෙකක් තියෙනවා. 6 chittas from always, 43 sometime chittas are manayatana. හරි. 30 chaitasikas and 47 chaitasikas respectively is dharmayatana. ධාතු වශයෙන් ධාතු දෙකක් තියෙනවා.
6 chittas from the always, 43 chittas from the sometimes is Mano Vinyana Dhatu. Dhamma Dhatu වෙනවා 30 and 47 චෛතසිකස් respectively. සච්ච වශයෙන් සච්ච දෙකයි. 6 chittas and 43 chittas and they associated 30, 47, 46 චෛතසිකස් respectively except ලෝභ. ලෝභය අඩු කරන්නේ මේ 43 and 46 කියන ඒ sometimes කොටාසෙන් විතරයි ලෝභය අඩු කරන්න තියෙන්නේ. Not from the always, right? Is dukkha satya. Lobha chaisika is samudaya satya. Satya tunai. Satya dekai. Right? Satya dekai. Then, Atītārammana trike devani kotasa Anāgatārammana dhamma. Anāgatārammana කිව්වම අනාගත අරමුණු තමයි මෙන්න මේ මනසේ බලන්නේ. Dhammas that have future object. Niyoga Anāgatārammana. Future. Hari. Always. Niyoga Anāgatārammana natti. There are no dhammas that are particularly only take future object. හැම වෙලේම අනාගතේ විතර කර්මණු කරන ධර්මයන් නැහැ. Sometimes තියෙනවා. අර කලින් ටිකම එනවා මෙතනට. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ මෙතන. මොකද අප්‍රමඤ්ඤාව කරන්නේ අනාගත අරමුණක් උඩ. Is that clear everyone? විරති තුන තියෙනවා අප්‍රමඤ්ඤා දෙක නැහැ. හරි. Hence we will have here 7 plus 6 plus 14 plus 14 plus 19 plus 3 virati and 1 pranya indriya. You should have 50 there. Right? Yeah. So 7 plus 6 plus 14 plus 19 plus 3 plus 1 panindriya. Alright, 1 panindriya. Sorry, excuse me. Now, ඒ ස්කන්ධ ටික අපිට බෙදන්න ලේසි. කොහොමද අපි ඒක බෙදන්නේ? ස්කන්ධ වශයෙන් මෙතන ස්කන්ධ 4ක් යෙදෙනවා. වේදනා චෛතසිකේ වේදනා ස්කන්ධය, සංඥා චෛතසිකේ සංඥා ස්කන්ධය. චෛතසික 50න් දෙකක් අඩු කරාම චෛතසික remaining 48 චෛතසිකස් is සංඛාරස්කන්ධ, 43 චිත්තස් is විඥානස්කන්ධ. ආයතන වශයෙන් ආයතන 2යි, 43 චිත්තස් is මන ආයතනය, 50 චෛතසිකස් is ධර්මායතනය. ධාතු වශයෙන් ධාතු 2යි, 43 චිත්තස් is මනෝ විඥාන ධාතු, 50 චෛතසිකස් is ධම්ම ධාතු. සත්‍ය වශයෙන් සත්‍ය දෙකක් යෙදෙනවා මෙතන, 43 චිත්තස් and the associated 50 චෛතසිකස් except ලෝභ 50 නෙමෙයි 49 චෛතසිකස් except ලෝභ is දුක්ඛ සත්‍ය. ලෝභ චෛතසික is සමුදය සත්‍ය. 43 චිත්තස් and associated 49 චෛතසිකස් is dukkha satya and lobha chaisika is samudaya satya. Then paccuppanna rammana dhamma. Hari paccuppanna rammana. ඒ කියන්නේ වර්තමාන අරමුණු විතරක් ගන්න ධර්මයන්. මොනවද වර්තමාන අරමුණු විතරක් ගන්න ධර්මයන්? ඒ කියන්නේ වර්තමාන අරමුණු කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ ප්‍රසාදේ රූපේ තුල හටගන්න ධර්මයන් විය යුතු. එතකොට හරිම ලේසි. Always පංචද්වාරේ ඇති වෙන අරමුණු හැම වෙලේම වර්තමාන අරමුණු. එතකොට ද්විපංච විඥාන 10යි මනෝ ධාතුවයි. මනෝ ධාතුව කියලා කිව්වම සම්පටිච්ඡනයි 2 සම්පටිච්ඡන 1 පංචද්වාරා වචන. And the chaisika is sabbachita sadharana 7යි sabbachita sadharana 7යි vitakka vichara adimokka. Hari. So chanda preeti virya නැහැ මෙතන. Chanda preeti virya නැහැ. එතකොට 10 chaitasikas only. And sometimes we had the same crew coming in. One manodhvara vachana kamajavana 29 තදාරම්මන කියලා මම මේ හැමතැනම ලියලා තියෙන්නේ. තදාලම්බන 11යි අභිඥාන 2 total 43 චිත්ත. 43. Yes. Oh.
No, I think they use the word Atītārammana also. Most of the Sinhala books, they use Atītārammana. Atītārammana is a Sinhala word. Atītārammana is a Pali. Pali word, yeah. එතකොට තදාලම්බන අභිඥාන දෙකයි චෛතසික ධර්ම 50යි, right, without the අපමඤ්ඤාත. ඒ කියන්නේ again that would be the same as we counted earlier, right? So sometimes මේ විදියට අපේ ද්විපංච විඥානන් 10 මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Do you all is that clear? වර්තමාන මොහොතේ ප්‍රසාද රූපේ චක්කසෝත ගාන ජීවා කාය තුල ඇති වෙන වර්තමාන අරමුණු ඔක්කොම මෙන්න මෙතනට එනවා. that is always. ඒ කියන්නේ පංචද්වාරික අරමුණක් කවදාවත් අතීත හෝ අනාගත වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි any sort of reminiscing of a mental ideation which is the future, mental ideation of the future, that would all be past or future, right, object. එතකොට at the present moment objects can come through only at the present moment can panchadhara be active to take and receive object. Hence we have the panchapanya vinyana chitta dharma 10යි. ඔතකොට සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ ආදී ඒ සියල්ලමත් හට ගන්නවනේ. ඔතකොට ඒ සියල්ලමත් මේ හැම වෙලේම සම්පටිච්ඡන would arise taking sampatichana, and the panchadwara varjana would arise taking only present object always, right? 10 chaitasikas. ඒ ටික දැන් අපි ස්කන්ධ වශයෙන් බෙද්දොත් ස්කන්ධ හතරක් තියෙනවා. වේදනා චෛතසිකේ වේදනා ස්කන්ධය, සංඥා චෛතසිකේ සංඥා ස්කන්ධය. 8 or 48 chittas, 8 or 48 chaitasikas, excluding vedana and sanya. ඒ කියන්නේ 8 අපි 10න් දෙකක් අඩු කරාම 8යි, 50න් දෙකක් අඩු කරාම 48 chaitasikas is sankharakkhandha. 13 or 43, 13 chittas and 43 chittas is vijnanakkhandha respectively. Ayatana වශයෙන් ආයතන දෙකයි. 13, 43 chittas is manayatana. 10, 50 chaitasikas is dhammayatana respectively. Hari. ධාතු වශයෙන් මෙතන ධාතු තියෙනවා 8ක්. 2 චක්කු විඥාන is චක්කු විඥාන ධාතු, 2 සෝත විඥාන is සෝත විඥාන ධාතු, 2 ගහන විඥාන is ගහන විඥාන ධාතු, 2 ජිව්හා විඥාන is ජිව්හා විඥාන ධාතු, 2 body කාය විඥාන is කාය විඥාන ධාතු. මනෝ ධාතුව 2 සම්පටිච්ඡන 1 පංචද්වාර is මනෝ ධාතු. 43 remaining chittas is මනෝ විඥාන ධාතු. 43 නෙමෙයි, 43 ගෙන් ධාතුණක් අඩු කරන්න ඕන. 30 remaining chittas is mano vinyana dhatu. 10 Bante. or 50. Yes. Bante. Yes. 2 body consciousness නෙමෙයි නේද? එකයි නේද? එක body consciousness. is කාය විඥාන ධාතු කියන එක දෙකක් දාලා තියෙනවා බහන්සේ. ඒක හරිද? මට කියලා දෙන්නද පොඩ්ඩක්? 2 body consciousness is? Yeah. Yes. I thought it was, when you say body consciousness, I thought it was what? නෑ. දෙකයි. Okay. What do you mean? Why did you No, think? I thought when you say body consciousness, the විඥාන දෙකක් තියෙනවනේ. කුසල and අකුසල. right. Okay. හරි. කුසල and අකුසල. හරි. Hare. Now, Thank you. from the 10, from the first chaitasica, from the first 10, තමයි මෙන්න මේ අපි මේ ටික අඩු කරේ නේද? අපි. ඔතකොට ඒක දෙවෙනි එකෙත් in the second, sometimes එකෙත් we have කාමජවන්න නෑ. මේ දෙවෙනි එකේ 43 එකකින් අඩු කරන්න නැහැ අපිට. ඔතකොට 43 මේ එනවා, not 30. Isn't it, everyone? "43 chittas, not 30. Is that okay? 43. මොකද පළවෙනි, ඒ කියන්නේ always, from always only we have the දිපංච විඥානයයි මනෝ ධාතුවයි. හරි.
ඔතකොට මේ sometimes එකේ ද්විපංච විඥාන මනෝ ධාතු ඒක එකක්වත් නැහැ. මේකේ තියෙන ජවන කර්ම සිත් ටික. ඒ හින්දා 43 එනවා. 43 චිත්තසිස් මනෝ විඥාන ධාතු, 10 or 50 චෛතසිකසිස් මනෝ ධම්ම ධාතු. All right? ධම්ම ධාතු. සත්‍ය වශයෙන් සත්‍ය දෙකක් තියෙනවා. 1343 චිත්තස් and associated 1042 චෛතසිකස් except ලෝභ is දුක්ඛ සත්‍ය. ලෝභ චෛතසිකේ සමුදය සත්‍ය. හරි? ලෝභ චෛතසික is සමුදය සත්‍ය. දැන් ටික මුත්තක. Up until this is everything clear, everyone. All good? හරි. දැන් අපි ත්‍රික මුත්තකයට. ත්‍රික මුත්තකයට ආවම දැන් අපිට තියෙනවා මෙතන විශේෂ කරන දෙකක්. මොනවද? ප්‍රඥප්ති අරමුණු ගන්න අවස්ථාවද අපමානා ඒ කියන්නේ රූප හෝ අරූපාවචර කියලා කියන එකට වචනේ තමයි අපමානා කියන වචනේ. right? අපමානා අරමුණු ඒ කියන්නේ ධානා නිමිති ධානා අරමුණු ගන්න අවස්ථාවේද මේ ත්‍රික මුත්තක වෙන ඒ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. හරි දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. මොනවද මේ දෙක? මොනවද මේ දෙක? දැන් when we take ප්‍රඥප්ති අරමුණු කියලා කියනොට හැම වෙලේම ප්‍රඥප්ති අරමුණු ගන්න චිත්ත ධර්ම මොනවද? මොනවද ඒ චිත්ත ධර්ම? අපිට තියෙනවා මෙතන රූපාවචර නේද? මතකයිද? ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරන එතකොට රූපාවචර පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි ධාන කුසල විපාක ක්‍රියා ඒ ඔක්කොම එනවා 15ක් රූපාවචර. All රූපාවචර චිත්තස් arise taking jhana object. Is that clear, everyone? All rupavachara chittas arise. Should I write this down for you? Yes? That be helpful? All rupavachara chittas take prajnapti as object. Taking its jolly time. There you go. All right. Let's take a look at this. Right. Now, ප්‍රඥප්ති. පඤ්ඤප්ති කියලා කිව්වම පඤ්ඤප්ති අරමුණු ගන්න අවස්ථා we have always. Always කියලා කිව්වම මොන චිත්ත ධර්මයේද හැම වෙලේම ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරාගෙන පවතින්නේ. We have 15 රූපාවචර chittas. Right? But except abhinyana. Abhinyana does not take parnyapti as object. Abhinyana. It only takes sometimes. Not always. Abhinyana. Hari. ඊට පස්සේ දැන් රූපාවචර හරි. අරූපාවචර දැන් past object ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බනේ. Which is the විඥානං ඡායතන නේව සංඥා නා සංඥායතන. ඔතකොට රූප අරූපාවචර ආකාසානං ඡායතනය ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරනවා විඥානං ඡාය ආකින්චඤ්ඤායතනය ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මම මෙතන ලියුවා නේද ඒක. මේ ආකාසානං ඡායතන ආකින්චඤ්ඤායතනේ කියන අවස්ථාවේ තමයි මෙන්න මේ නිමිත තියෙන්නේ මේ. ඔතකොට මේ අවස්ථා දෙක ගන්න ඕන ආකාසානං ඡායතනේ සහ ආකින්චඤ්ඤායතනේ කියන මේ
තියෙන මෙතන ධර්ම තුන. කුසල විපාක ක්‍රියා තුන තියෙන මෙතන. එතකොට ආකාසානංචා 3 ආකාසානංචා යතනය chittas and 3 akin chanya yatana chitta. Right. Chitta. Now, all together here 21 chittas. Hari. Associated method associated up value of penana 7 plus Rupavachara 6 plus no 14 19 මෙතන තියෙන්න පුළුවන් අපමඤ්ඤා දෙකයි නෑ විරති තුන නෑ අපමඤ්ඤා දෙක තියෙනවා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. Right? So all together now we should have here 35 chaitasikas. හරිද? 35 chaitasikas. Right? Always. මේ අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ at the moment where the mind takes or the rupa vachara akasananchayatana akinchanyayatana කියන අවස්ථාවල් වලදී අර අතීතා ධම්මා කියන එක තික මුත්තක වෙනවා. හරි තික මුත්තක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අතීතාරම්මන ත්‍රිකේ අතීතාරම්මන ධම්මා අවස්ථාවේදී අපිට තිබ්බනේ චිත්ත ධර්ම එතන 6 and 30 චෛතසික 6 වුණේ මොනවද? විඥානං ඡායතනේ නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනේ. ඔතන විඥානං ඡායතනේ නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනේ කියන ඒ ධර්ම ටික හට ගන්න අවස්ථාවේ මෙන්න මේ ටික තික මුත්තක වෙනවා. අදාළ නැහැනේ. මෙන්න මේ ධර්මය කඩාගෙනනේ අනිත් අරූප ධානයට සමවදින්නේ. ඒ අවස්ථාවේ මේ ධාන සිට්ටික දැන් මෙතන ගණන් කරේ ධාන සිට්ටික තික මුත්තක වෙනවා. Is that clear? Right? තික මුත්තක වෙනවා. Any question about that? Right? ප්‍රඥප්ති කියලා කිව්වම right? ප්‍රඥප්ති කාලත්‍රය අනුව ගත්තම ප්‍රඥප්ති is කාල විනිමුත්ත. ප්‍රඥප්ති is කාල විනිමුත්ත කියලා කියනවා. right? කාල විනිමුත්ත. ඒක පොඩ්ඩක් එක ලියා ගන්න. හරි. ප්‍රඥප්ති ගන්න අවස්ථාවේදී when Dhammas take Prajnapti as their object, always take Prajnapti as their object, that Prajnapti is Kala Vinimutta. That object is Kala Vinimutta. ඒ කියන්නේ ඒක past present future එකට අයත් වෙන්නේ නැහැ ඔතකොට. හරි. past present future එක කර්මුණු වෙන්නේ නැහැ. Okay. Now, then we come to the second part. Dhamma which sometimes, they make it sometimes එක. Sometimes වෙන්නේ එතකොට අර මොන අවස්ථාවද? දැන් මෙතන චිත්ත ධර්ම 31 කොහොමද හැදෙන්නේ? අකුසල් තියෙනවා මෙතන 12ක්. හරි. Sometimes. මහා කුසල් තියෙනවා මෙතන 8ක්. හරි. කාමාවචර ජවන කාම ජවන මේ අවස්ථාවේ තියෙනවා නෑ sorry කාම ජවන නෙමෙයි කාම ක්‍රියා කාම කිරිය කාම කිරිය කියන්නේ මොනවද? හසිත මා ක්‍රියා 8යි මහා ක්‍රියා 8යි
මේ මනෝද්වාර වචන එකයි. So 9. Sometimes 9. මෙතන එන්නේ මොනවද? 1 මනෝද්වාර and කාම කිරිය. සෝබන කිරිය 8. Right? Sometimes. 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 Sorry. අකුසල මහා කුසල කාම ක්‍රියා 9යි. Then we have අපමාන. නේද? රූපාවචර කීයද? ජානසිත රූපාවචර වචර ජාන මොන සිත් එකද මෙතනට එන්නේ? කුසල ක්‍රියා ඒ කියන්නේ දෙකයි. මොනවද මේ? අභිඤ්ඤා. අභිඥාන දෙකක්. right? ඒ කියන්නේ කුසල plus ක්‍රියා. fifth jhana. දෙකයි. right? දෙකයි. Is that clear? This is sometimes. Bante, Yes. why don't you consider Mahavipaka? මහා Yeah, අරමුණු ගැනීම yeah. මහා Pratyatya. නැහැ. එතන මහා විපාක why doesn't මහා විපාක එන්නේ නැත්තේ ඇයි එතන? How can මහා විපාක rise there when the මහා විපාකේ it rises මේක ත්‍රික මුත්තක වෙන අවස්ථාවනේ. right? At the moment ත්‍රික මුත්තක happens. ඔතකොට ත්‍රික මුත්තකේ වෙනකොට මෙන්න මේ විපාක ටික හටගත්තම ඊළඟ ටික ත්‍රික මුත්තකයි. Right? Now, what are the dhammas that we were looking at? If we look at our general handout, I switch the screen. Let me share. Where is this? Right. Atītārammana ප්‍රඥප්ති අරමුණු මේ බලන්න. Always දැන් අර ආකාසානංචායතන විඤ්ඤාණංචායතන උපවචරී අවස්ථාව always ප්‍රඥප්තියට. right? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ආකින්චඤ්ඤායතන ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට අනුගාමී වනේ ඒක තිබ්බේ. අතීතාරම්මනා ධම්මායකට අනුගාමී වනේ ඒකට එතන ආකාස විඤ්ඤාණංචායතන නේව සංඥා නා සංඥා ආයතනය හට ගන්න අවස්ථාවේ කොහොමත් අර ආකින්චඤ්ඤායතන ආකාසානංචායතනයේ නිමිත්තයි ගන්නෙ. ඔතකොට මෙන්න මේ අතීතාරම්මණය හට ගන්නකොට මේ ධර්ම ටික තිකමුත්තකයි. ත්‍රිකයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ධර්ම ටික ඒ වෙලාවේ නැති හින්දා. හරි. ඔතකොට සමහරක් වෙලාවල් වලට ඒකෙන්නේ මේ අනාගතාරම්මනක අනුගාමී වෙතන එන්නේ එක. හරි. ඔතකොට සමහරක් අවස්ථාවල් වල මේ අකුසලේ වර්තමාන අරමුණු මනෝද්වාරා වචන මහා කුසල් මහා ක්‍රියා ටික අභිඥාන ටික ඇයි අනාගතාරම්මන ඒ කොටසේ එන්නේ ටික? Why is that? Because sometimes they take those past objects, right? Sometimes they take those past objects, sometimes they take future objects, and they take present objects as well, right? And when a Dhamma takes, මොනවද ඒකට කියන්නේ? When a Dhamma takes Prajñapti as object all the time, these Dhammas that run with those objects, they are known as Kala Vinimitta. ඔතකොට ඒකොල්ලෝ ඒ ත්‍රයි කාලයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ ඒ ධර්ම ටික.
හරි ත්‍රිකාලයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ ඒ ධර්ම ටික. උතර ප්‍රඥාප්ති අරමුණු ගන්න සමහරක් අවස්ථා sometimes and always when they take ප්‍රඥාප්ති objects අනිත් ධර්ම ටික ත්‍රික මුත්තක වෙනවා. හරි අපමාන අවස්ථාවේදී අපමාන කියන්නේ ධ්‍යාන අවස්ථාවකදී හරි ධ්‍යාන අවස්ථාවකදී දැන් මේ පච්චුප්පන්නාරම්මනා ධම්මායකට මොන ධර්ම ටිකද ආවේ අපිට බලමු. At the moment of Pachupanna Dhamma, what are the Dhammas that came? The Dvipancha Vinyana Daya, Sampatichana Manodhatu, right? And the sometimes Manodhvara Vachana Kama Javana Etika. Etika. Otukuta Trika Muttaka Venne Komada. Hari Trika Muttaka Venne Komada. ඊට කලින් ආවොත් දැන් මෙන්න මේ පච්චුප්පන්නාරම්මන අවස්ථාවේදී හැම වෙලේම ඒ කියන්නේ පංචද්වාරයේ තුල යම්කිසි අරමුණක් හටගන්න හැම වෙලේම විපංච විඥානයේ සම්පටිච්ඡන දෙක පංචද්වාර වර්ජනයේ හැම වෙලේම වර්තමාන අරමුණු විතරයි ගන්නෙ. ඇතම් අවස්ථාවල් වල මෙන්න මේ 40 චිත්ත ධර්ම 43යි චෛසික ධර්ම 50ට ඇතම් වෙලාවල් වලට ඒගොල්ලෝ they take past present and future past present and future ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොට අරමුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දැන් බලන්න ඊළඟ කැටගරි එකට අපි ගියාම මොන ධර්ම ටිකද මේ අනාගතාරම්මනායක තියෙන්නේ. There are no dhammas that always take the future as object but manodvara vajana kamajavana tadahalambana abhinyana they can take the future as object as well. Right? They can take the future as object as well. Then come into the first one. Sometimes again, manodvara vajana kama jamana tada lambana abhinyana deka chaisika dharmatika, they can take past object and always they become neva sanya na sanya yatana, neva vinyanan chayatana, neva sanya na sanya yatana. ඇයි විපාක එන්නේ නැත්තේ? මේ සියල්ලම නව අරමුණු ගැනීමේ කෘත්‍ය. ඒ කියන්නේ it is a taking of object. Here, experiencing a taking of object. Not experience, a taking of object. Hence, මෙව සියල්ලම මේ කර්ම කරන, කර්ම හදන එවැනි කෘත්තීන් සම්පූර්ණ කරන චිත්ත ධර්ම ටික තමයි මේ තියෙන්නේ නේද? මේ බලන්න. විඥානං ඡායතනෙ. What? කුසල විපාක ක්‍රියා ඒ තුනම තියෙනවා. නේව සංඥා නා සංඥායතන. හරි. ඔතකොට දැන් මේ කුසල කරන අවස්ථාවේ කුසල ටික හැම වෙලෙම මෙතන අතීතාරම්මන ගණයට එනවා. They always the kusala arises taking the past as object. Right? ඔතකොට දැන් බලන්න ධම්සිරි මෙන්න මෙතන විපාක ටික තියෙනවා. තදාලම්බන. නෑ විපාක ටික. තදාලම්බන විපාක ටික තදාලම්බනේ තුල තියෙනවා රිසල්ට් එකේ නෝට sometimes එකේ. Yeah. ඒ අවස්ථාවේ අනිත් ටික ත්‍රිකමුත්තකයි. The rest become ත්‍රිකමුත්තක. Right? ඒක තමයි එතන ප්‍රඥාප්ති ගන්න වෙලාවේ අපමාන ගන්න වෙලාවේ කියලා අපි ත්‍රිකමුත්තකේ බෙදන්නේ. හරි. ත්‍රිකමුත්තකේ බෙදන්නේ. Now 28 rupas and nibbana never take any of these objects. They never take object. Right? It is an experience. 28 rupas, their manifestation. They don't ever take object. That is apamanya objects api kare naha neda. Always and sometimes mema karanna do this at home and we'll discuss it next week. I think you need a little bit of time, right? To go over that and we'll discuss the rest in the next class. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන පච්චුප්පන්නයක ඔතකොට අපි ඊළඟ සැරේ ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට අජ්ජත් බහිද්ද right? අජ්ජත් ත්‍රිකේ. අජ්ජත් ත්‍රිකේ පොඩි කතාවක් තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් ඉවර කළාම පන්ති නවත්තමු. හරි. අජ්ජත් ත්‍රිකේ ගත්තම ඕගොල්ලෝට ඊළඟ සතියේට පොඩ්ඩක් ලේසි වෙන්න
Where is my cursor? Right. Let me share my screen. අජ්ජත් ත්‍රිකේ කියලා ගත්තම අජ්ජත් ධම්මා අජ්ජත් කියලා මොන ධර්ම ටිකද අජ්ජත් වෙන්නේ? මොන ධර්ම ටිකද අජ්ජත් වෙන්නේ? Give me a second. අජ්ජත් ධම්මා. අජ්ජත් ධම්මා කියලා කිව්වම මොන ධර්ම ටිකද? This internal. What are the dhammas that become internal? අජ්ජත්. අජ්ජත්. මේ අජ්ජත් ධර්ම කියන මේ කතාවේ තියෙනවා රූප වර්ග දෙකක්. හා ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා රූප වර්ගයක් තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ මොනවද? ජීවිත ඉන්ද්‍රියට. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. හරි. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය අනුබද්ධව එකට අනුබද්ධ ඒකාබද්ධ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය ඒකාබද්ධව හටගන්න රූප ධර්මයක්. හරි. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය ඒකාබද්ධව හටගන්න රූප ධර්මයන් මොනවාද? ප්‍රසාද රූප 5, ප්‍රසාද රූප 5, භාව රූප 2 and 1 ජීවිත රූප. මෙවට කියන්නේ මේ රූපයන්ට කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය එක්ක හටගන්න රූප. හරි. දැන් මේ ප්‍රසාද රූපේ හටගත්තම කොහොමද හටගන්නේ? අවිනිභෝග 8යි ප්‍රසාද රූපයයි ජීවිත ඉන්ද්‍රියයි නේද? සෝත ප්‍රසාදයේ තුල සෝත ප්‍රසාදය හටගන්නව නම් ගඳක් සුවඳක් දැනෙන අවස්ථාවේදී අවිනිභෝග 8යි ප්‍රසාද රූපය අඩංගු ප්‍රසාද රෙස්පෙක්ටිව් ප්‍රසාද රූපයන් ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. ඒකෙන් තමයි 8 + 2 දශකයක් වෙන්නේ. right? චක්කුත් දශකේ, සෝතත් දශකේ, ගානත් දශකේ, ජීවහත් දශකේ, කායත් දශකේ වෙන්නේ කොහමද? 8 + ජීවිතේන්ද්‍රිය plus the respective ප්‍රසාද නේද? හරි. ඔතකොට බලන්න මේ භාව රූප ජීවිත රූප ඔක්කොම මේ ඒකාබද්ධව ජීවිත ඉන්ද්‍රියට ඒකාබද්ධව තමයි මේ හටගන්නේ. ජීවිත රූපය කියන්නේ හෘද වස්තුව නේද? හරි. ඔතකොට sorry, that is හදේ රූප නේ. හදේ රූප. now දැන් මේකේ අනිත් ඔපොසිට් එක තියෙනවා. මොනවද අනිත් වචනේ? මේ අනින්ද්‍රිය. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා කියන්නේ අවනිභෝග 8ට. අවනිභෝග 8ට කියන්නේ අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා. අනින්ද්‍රිය අවනිභෝග 8 කියන්නේ මොනවද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා. හරි. මෙන්න මේකට ශබ්දය එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන් ඒක කැමැත්තක්. හරි. ඒත් අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියන්නේ අවනිභෝග 8ට. අවනිභෝග 8 they cannot arise. There is no ජීවිතය in this. ඔතකොට මෙන්න මේ ක්ලස්ටර් එකට පුළුවන් මේ සුද්ධාෂ්ටකයට පුළුවන් තනියෙන් ඉන්න ජීවිතයක් නැතුව. This is the crux of mentality. Right? Crux of mentality. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා. ජීවිතින්ද්‍රයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන් මේ සුද්ධාෂ්ටකයට. ඒම අවස්ථා තියෙනව නේද? Right? ඒම අවස්ථා තියෙනවා. සුද්ධාෂ්ටකේ විතරක් තියෙන අවස්ථා. එතකොට මේකට කියනවා අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා. හරි. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා. මෙන්න මේ ඊළඟ කොටස අජ්ජත්කා ධම්මයකට මෙන්න මේක අවශ්‍ය වෙනවා. මොන මෙතන ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප තියෙනවා මෙතන 28ක්. හරි. ඔතකොට ඕකට හිතනවා ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප මොනවද කියලා පොතේ නැහැ. අපේ අභිධම්ම සංග්‍රහයේ පොතේ නැහැ. හරි. ඔතකොට මේක තමයි ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? Right? Now it will be easy for you if you listen to that recording and whatever your preparations are. හරි. Is that okay everyone?
හරි. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප, අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප. හරි. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා උතකොට කිව්වම ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා කිව්වම මෙන්න මේක ඉන්ද්‍රියකින් ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඉන්ද්‍රියකින් ඉස්සරහකට අරන් යනවා කියන්නේ කර්මේ නේද? කර්මයේ එතන ශක්තියක් තියෙනවා එතන. හරි. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියන්නේ those are mental phenomena that can exist without the inflation of karma. හරි. without the inflation of එතන කර්මයේ මේක ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ එතන. ඒ ධර්මයන්ට නිකම් මෙතන පවතින්න පුළුවන් කර්මයක් නැතුව වුණා. කර්ම ශක්තියක් නැති වුණා. හරි. හරි. ඒක හිතේ තියාගෙන you will be able to do the preparations for next time's class. Bhante, when you say anindriya, is it Yes. only mental? What about the things like gas gal වගේ දේවල් ඒකෙත් තියෙනවනේ ද පටවි ආපෝ තේජෝ? ඔව්. ඔතන දැන් ගස් ගලක් දැන් අපි කියමු දැන් මේක වෙන්නේ නැහැ දැන් ගල් පෙරේතෙක්ට නම් මේක වෙන්නේ නැහැ. ගල් පෙරේතයෝ ඇර සියලු ගල් අවිනිභෝගයි. කවුද ගල් පෙරේතය කියන්නේ? කවුද සවිනස ගල් පෙරේතය? ගල් පෙරේතයෝ කියලා කියන්නේ මේ පෙරේතයෝ පවතින ගල් වගේ. right? ඔතකොට මේ අපේ පැරණි ලංකාවේ කතානේම තියෙනවා ගල් වලට ගැව්වම ලේ ගලනවා. right? ගල් වලට ගැව්වම ගල් වලින් ලේ ගලනවා. ඒව කියනවා ඒ අටුවාවේ කියනවා ඒ ගල් පෙරේතයෝ කියලා. ගල් පෙරේතයෝ සත්‍ය වර්ගයක්. ගල් පෙරේතයෝ ඇර සිවුණු ගල් අදමයි ඒක ඇහුවේ සවිනස. ගල් පෙරේතය ඉන්න. Their formation is like a stone. Right? Their formation is like a stone, apparently. Right? So maybe when you look at the ocean, there are fish who are like stones, isn't it? Yes. Right? Fish who look like the rock fish, and and even the other organisms. So you know how diverse this world is. So let us leave that there for today, everyone. Now we are getting quite close to finishing අපේ තිකමාතික. ඊට පස්සේ අපි very interesting දුකමාතික අපි පටන් ගන්නවා. Right? Which is very, very interesting, and it is so easy as well. Right? Now, so easy in the sense because with this foundation that we have, may Harima Lacey, may Hemali, please catch up. I have no doubt that you will not catch up. Please catch up with the thing. And all right, everyone, I will see you on Wednesday. Okay. Bhante, are we doing Tika Muttaka next week as well? Are we Yes, continuing yes, with we Tika are. Muttaka? We are doing the Tika Muttaka. Hey, ඊළඟ සතිය මොනවද තියෙනවද? It's so difficult. I was wondering when you're finished. Yeah. So yes, Tikamatika, we will be continuing next week. හරි. ඔතකොට මේ අජ්ජත්තාරම්මන ත්‍රිකේ ඒ ටික බලාගෙන එන්න. ඒ ටික බලන්න. හරි. එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. සරණයි සානස්.